Good evening, everyone. The Pro Bono Committee of the Law Students Association of Sri Lanka presents a series of legal discussions with attorneys at law of Sri Lanka. This project aims to educate the general public. For that purpose, we will divide the discussion into three parts. First, we will look at identifying the issue and describing it, and then we will look at the relevant laws applicable, and then we will look at how you can resolve the issue. These discussions will be in English, Sinhala, and Tamil, respectively. The audience can send in your questions, which will be taken up at the end and answered by the speakers. Now I invite Aritha Wickramasinghe, the President of the Law Students Association of Sri Lanka, to welcome the guest speakers. Sajani. Zeenath, we can move on to the session directly. Okay. So today's discussion will be on gender-based violence. And the first speaker is Aritha Wickramasinghe. Welcome, Aritha. Thank you for being with us today. Let us begin with what is gender-based violence and the types of gender-based violence and who can cause gender-based violence and where it can happen. Thank you, Zeenath, and thank you for the Law Students Association for having this really important panel discussion, especially considering that we are coming now to the end of the 16 days of activism against gender-based violence. Now, the term gender-based violence is very interesting because it is in itself gender neutral. It signifies and means actions of physical and emotional violence against someone of a particular gender by someone from another gender. But for me, from the work I have been doing, not just in Sri Lanka, but globally, this is really violence against women committed by men. And that's really the truth and the fact of it. The overwhelming amount of gender-based violence is violence committed by men against women. And I sometimes have a problem with the term gender-based violence is because it sort of neutralizes the fact of the overwhelming victim of these incidences of violence, which is women, and the fact of the overwhelming perpetrator of these incidences of violence, which is men. And violence can be, of course, physical, which is very common, but also emotional, psychological, and also it can be financial violence, where generally, you would have financial control over another person, and through that control, limit their lives and their dignity and perpetuate violence in that form. Okay, so what you say is what about the men? How do men come in this topic? How are they affected? I mean, I wouldn't say the only way they're affected is the vast predominant way which they're affected is as by being a perpetrator of this violence. And I think a lot of men actually get away from committing this violence. If we look at the statistics, there was a recent government survey that was done which revealed that about 1 in 5 Sri Lankan women are victims of physical and sexual violence committed against them by men. But these were actually incidences. This is a government-run survey. There have been other surveys done in the past which have put this figure alarmingly as high as 2 out of every 3 Sri Lankan women were actually victims of physical and sexual violence. Then we've had a UN FPA report, a survey done in Sri Lanka, which showed that 95% of Sri Lankan women who use public transport are victims of sexual harassment. That is also a form of violence. And in all these cases, unfortunately, the perpetrators have been men. And I know it can sometimes come across quite strange as a man. I am saying, hey, we are responsible for this violence. But I think it's also important because
for a long time, men have denied their role as perpetrators of this violence, and they're increasingly being called out. And we can see the reaction, most of the time men says, oh, it's not all men are good, most men are good, and and I'm not going to commit that kind of violence. But you look at the statistics. If 2 out of 3 women are being subject to some kind of violence, if 95% of women are being harassed, sexually harassed in public transport, then at least a majority of men are responsible for this kind of violence happening against women. So we have to take responsibility as a gender, as a male gender, for the violence that we do perpetrate against women. And there needs to be some kind of accountability, more accountability for this kind of violence. And there isn't enough accountability, and that's a problem. If you look at rape, for example, which is one of the most heinous forms of gender-based violence, last year only 1 person was convicted of rape in Sri Lanka. This is in light of about 6,000 reports of rape. So you're looking at a conviction rate of 0.0001%, something really ridiculous like that. So there is no accountability either against men for the kind of extreme forms of violence that are committed against women. So it's very problematic. Since this discussion aims at educating the general public, we sent out a questionnaire before the session to get questions from the general public. And what we received, according to the responses we received, we came to the conclusion that a lot of people were unclear of what gender-based violence was. And some responses from the males themselves, they were like, oh, men do get abused as well. So if we can clear that up to the general public as to what actions amount to gender-based violence, and how do you identify that this is gender-based violence, because mostly on a mental aspect you wouldn't know that you're mentally being abused. So on that scale, if you can describe so I mean, of course, physical violence is if any other person physically touches you in a way that you would feel threatened, that there would be some threat to your physical well-being or your life. That's a form of physical violence. Emotional violence is a lot more complex. It is much more a difficult form of violence and abuse to pinpoint, because emotional violence is usually a series of events which would cause psychological harm or suffering to the victim of the recipient of those actions or that kind of behavior. So it's a more behavioral and more language-based form of abuse, and usually it's a prolonged form of abuse. So it's not generally confined to one incident. It may be a series of incidents where it leads to the victim feeling having a high sense of insecurity, feeling depressed, feeling quite exhausted and emotionally taxed, and feeling abused and harassed. So the moment you have a person who feels that they have been put in this kind of state, then there has been some form of emotional abuse and violence. But it is very difficult. It is very difficult to actually pinpoint these incidences, right? So, I mean, for example, screaming at your partner is a form of emotional and psychological abuse. Using bad language against your partner as a form of insult is a form of emotional and psychological abuse. Threatening to harm your partner, even if you don't actually physically harm them, again is an example of emotional and physical abuse. Threatening to deny them access to some kind of resource, if they're financially dependent on you, to block their accounts, that's a form of financial abuse.
So those are some kind of examples of emotional and financial abuse. The whole stigma around that is because a lot of people are used to these behaviors and they've normalized it, so they don't identify that these behaviors amount to abuse. So which is why we want to bring it to light and to describe what exactly amounts to abuse here. And yeah, Zena, what was most appalling in that government survey was that about, I think, nearly 60% of women in their response thought that there were times when women deserved to be physically abused by their partners. So there were times when they deserved to suffer some kind of violence. And they did not think that that was actually a form of abuse. They would not classify that as domestic violence because they thought it was something they deserved, or they did not classify something wrong. So the patriarchy is very strong, right? And it is, and women are just as much part of the patriarchal system as much as the men. So to dismantle this patriarchy it'll take a while, but it's a struggle which I think women especially must lead together with men. that's very correct. So in terms, like, what do you think of bullying? Does that come under gender-based violence as well? Like bullying at the workplace, bullying at universities? How do you categorize that? Yes, bullying and harassment is very much gender-based violence. When someone is being bullied, they feel threatened for their physical and emotional well-being. It causes harm. It causes physical harm. It can cause emotional harm. So it is, and when the bullying is being committed by someone from one gender against a person of another gender, then that is a form of gender-based violence, especially when it is committed by men against women. It is certainly a form of gender-based violence. Can you explain how men face sexual violence? Because that is also an issue. So maybe if you can explain on that as well. I mean, yes, men do face sexual violence, and unfortunately, in my experience of working here and globally, most of the perpetrators of that is also men. I don't think I have ever come across a situation where a man has faced sexual violence because of a woman. Now, that does not mean it doesn't happen. We are seeing there have been cases of say, female teachers sexually abusing male students. That is a form of gender-based violence as well. Where we see sexual violence against men committed by women more often where there is a sort of power play, or the female would generally be in a position of power or have a responsibility over the male child generally. So those are the incidences of sexual violence we've seen against men by women. But most of the incidences of sexual violence faced by men have been committed again by other men. And it's unfortunate because a lot of male victims of sexual violence don't come up and speak about it. There's a lot of stigma about sexual violence when it is committed against a man, because we're made to think that it's unmasculine to admit that a horrific crime was committed against us. There's a lot of shame. We're told to man up. That kind of sort of toxic values of masculinity means that when we become victims of sexual violence, whether it is committed by a woman and mostly by another man, we don't tend to speak up, and we kind of suffer that in silence, and unfortunately we then tend to become the perpetrators of sexual violence later on. So that is also something which happens quite regularly. So how do you suggest we combat this issue and encourage men to speak up? Education, schools need to play a huge role in this.
We all know, we've all studied here in Sri Lanka. Most of us did not receive any form of sexual education in school. Most of us have not received any form of relationship education in school. We're not taught what consent means. And this is something else which has, in the work I've done here, and when you look at research and reports, a lot of men and women do not understand the word consent, and we're not taught these things. We're not taught how to have a healthy relationship. And how are children learning now how to have a healthy relationship? They're learning it through pornography, and they're learning unhealthy relationships. And a lot of pornographic material is violent in themselves, but they're playing out certain fantasies. But for a young, impressionable child who hasn't been taught consent, who hasn't been taught how to have a decent relationship, is seeing this as the normalization of sexual and gender-based behavior. And that again influences them in how they treat, whether it's another man or another woman. So that this form of education is critical. But experts, professionals, teachers have been pressing on government to do this for decades. Just last year we had the Hate Ape Potas saga, where this is incredible, very simple book teaching about going through puberty and relationships and teaching about consent, which was really not sexual at all, was just thrown out because certain individuals thought that it was against our culture. So as long as we keep listening to these fringe voices, we are actually putting our children more and more at risk. And by putting our children more and more at risk, we are then, of course, perpetuating the cycle of violence against women. And now we have terms like domestic violence and violence against women. How does this differ from the term gender-based violence? Because some people have that confusion as well. I mean, or is it the same? No, they're not. The contexts are different, right? So a gender-based violence can happen anywhere. It can happen in a bus. It can happen in a beach. Whereas domestic violence generally happens in a more private space and is confined to a more private relationship. So it doesn't mean it needs to happen at the home, but it's always between an intimate partner, or where there's a form of intimate relationship. So that's where the context is different. Domestic violence is generally committed against your intimate partner, whereas general gender-based violence can be committed against anyone. So there is also stigma attached when it comes to the violence committed by your partner, because it's your partner, your spouse, right? And the stigma that you should not report your spouse. So what advice would you give somebody who is going through this phase of, this dilemma of, should I report my spouse? What would you say to them? No, it's really difficult. There's really no right answer to it. As a lawyer, I would say, yes, something horrendous happened to you, committed by a spouse, and you should report it. But the circumstances for every person is very different. And of course, we don't always have a very sympathetic police. Nevertheless, every police office station should have a women and children's desk. Therefore, there should be sympathetic officers. But Wasana will be able to speak on how there have been instances where women, when they go to the police to complain, have been sent back. Police have pushed partners in abusive relationships to mediation to solve their issue, as opposed to taking any form of criminal action against often always the man that's committing this violence. We really need to understand that domestic violence, like any form of violence, is violence, and it's a criminal act. It's a
criminal offense. The fact that it happened between intimate partners doesn't reduce that criminality, and that there needs to be some kind of action. So if anyone is a victim or have suffered this kind of violence, they should report it, or at minimum, they need to get out of that relationship and leave that abusive person. Could you also enlighten us about the violence faced by the LGBTIQ community in Sri Lanka? Yes, certainly. I've been working a lot on LGBT issues here in Sri Lanka. I am a gay man myself. There is a lot of violence committed against the LGBT community. There was a survey done by Equal Ground in all 25 districts of the country about 3 years ago. And it showed that about 70% of LGBT people were subject to some form of physical or sexual violence because of their sexual orientation or gender identity. And about 50% of LGBT people actually were denied a job or lost their job because of their sexual orientation or gender identity. There's been a number of prosecutions against LGBT people. Just a few weeks ago, lawyers working with Bono exposed that LGBT people were being subject to forced anal and vaginal examinations by judicial medical officers. This is really horrendous. Until the exposure in the Daily Mirror newspaper, there was this impression that there were only about 7 countries in the world which had this sort of black mark of having conducted these forced exams. There were Nigeria, Uganda, not even Saudi Arabia. List of, this small list, which used to be 7, now it's 8 with us. And it's really in one case, which we worked on, which involved a trans man and a cisgender woman. The judicial medical officers put both his fingers inside their vaginas without informing them what the procedure was. And when they said it hurt, he said that next time he's going to put a firecracker inside their vaginas. And they were trying to do these virginity tests to prove their homosexuality, And there's another case which we've been advising on recently where, 3 gay men, they were in a hotel room fully clothed, and then the police raided their hotel room and then has been whipped them in the police station with wires, and then again subject them to forced anal examinations, right? And the irony of this whole thing, aside from the indignity, is that you are trying to prosecute people for consensual relationships by forcing your fingers into their anuses and their vaginas. Who has actually committed the criminal offense here? The people who are having a consensual relationship, or the person who's forcefully inserting their fingers into your private parts? That's sexual abuse, that's sexual violence, but that's legally sanctioned sexual abuse and violence, because this evidence is then being submitted by judicial medical officers to our courts to be used as evidence to prosecute these people. By saying, oh, it looks like, like the most absurd assertions that this woman is not a virgin, therefore she's homosexual, right? I mean, it's just the most absurd assertion, I think that the rectum seems to have a tear, therefore this person is homosexual. And frankly, our judges should really just throw these things out. But I just do not understand why this is accepted. It's just not acceptable. So education should take place at school level and also for authorities as well, because they themselves don't know what gender-based violence is and what they're doing is wrong at times. Of course, but also accountability, right? They're doing these things because they can get away. Men are abusing women because they know they can get away.
police are forcing their fingers inside the private parts of LGBT people because they know they can get away. There is no accountability. And that's why associations like yours and lawyers is very important that we keep holding these institutions accountable because it's our society, it's our country, it's our people. You know, we have to work towards something that's better. Could you educate the public on the legal framework in place to resolve this issue? As in what they should do, like the procedure, what process they should follow if they face any violence like this? As in gender-based violence? Yes, gender-based violence. I mean, I think Wasana may be better at answering that question because Wasana and Milani are always on the ground. Wasana, do you want to respond to that? Yes, I will do now or later. No, it's fine. Yeah. යම්කිසි හිංසනයකට ලකුණම් පස්සේ අපිට පළමුවෙන්ම කරන්න පුළුවන් පොලිසියට ළඟම තියෙන පොලිසියට ගිහිල්ලා පැමිණිල්ලක් කරන්න පුළුවන්. මේ අවස්ථාවේදී අපිට ළඟම තියෙන පොලිසියට යෑමේ හැකියාවක් නැත්නම් පොලිස් හදිසි දුරකථන අංකය තියෙනවා 199 මේ සමාන 119 මේ දුරකථන අංකය ඔස්සේ පොලිසියට අමතන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් පොලිස් මූලස්ථානයේ අංකය තියෙනවා. පොලිස් මූලස්ථාන අංකය තමයි 0112 421 පොලිස් මූලස්ථානයට කතා කරලා අපිට පුළුවන් ළඟම තියෙන පොලිස් ස්ථානයේ දුරකථන අංකය ලබාගෙන අදාළ පණිවිඩ ඉදිරිපත් කරන්න. විශේෂයෙන්ම කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය මේකෙන් ලිංගිකත්වයෙන් මත පදනම් හිංසනයන්ට ලක් වූවන්ට සහන සැපයීමට විශේෂ දුරකථන අංකයක් තිබෙනවා. ක්ෂණික දුරකථන අංකයක් 19338 1938 මේ දුරකථන අංකය යටතේ යම් පුද්ගලයෙක් හිංසනයට ලක් වුණොත් ඔහුට පුළුවන් පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරන්න. මේවා තමයි දැනට තියෙන ලේසිම සහ පහසුම විදි යම් පුද්ගලයෙක් හිංසනයට ලක් වුණාට පස්සේ පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කරන්න. Aritha, and today we live in a very connected world, which means we live on the internet basically, right? So we do face sexual violence online as well. If you can elaborate on that. Yes. In terms of cyberbullying and yeah. Yeah, actually I am now working, we're working on a project now with the Ministry of Youth Affairs and with the Ministry of Justice on combating cyberbullying. And we're making reforms to the penal code right now to criminalize cyberbullying, revenge porn, cyber harassment. So it's becoming increasingly problematic, specifically because of the proliferation of smartphones. And what we're seeing bullying take a few forms. So we're seeing the replication of what used to be the school playground bullying happening on the social media platforms, you know, naming and shaming individuals, calling them insulting words, sending them unsolicited, violent or shaming messages. But we're also seeing, what we're seeing a lot of is the amount of sexual cyberbullying and harassment that's happening. There are actually organized gangs of schoolboys, unfortunately, who are who are running with these very sophisticated rings where they are soliciting images, naked images of other schoolgirls. And what they do is they sort of, you know, when I was in my school days, we used to sort of trade superhero cards and sports person cards, you know, with our friends. But they're doing the same form of trading, but with nude pictures of girls from various schools and various grades. So you'll have a boy saying, hey, I have a picture of a nude girl from grade 11 at, say, Visakha.
I will trade it if someone can get me a nude picture of a girl from Bishops. Right? And so what they do is they then contact these girls, random girls, through social media, befriend them, form an online romantic relationship, and then somehow procure them to send a nude picture of them because they're unable to meet physically. And then once they have that first nude pic, they start threatening the girl, saying, I am going to share these pictures with your parents or with your friends unless you send me more nude pictures. So it becomes a cycle of violence, this is sexual violence, where these girls are trapped in. So this is, and then it leads to revenge porn, where they publish these pictures unless they perform some kind of sexual act or send more pictures. So it's hugely problematic. But unfortunately, we have given smartphone devices to children. Parents have done that, and they're great devices. They're extremely helpful. But without educating them on the ills that come with them, right? Without educating children on relationships and consent and what it means to have to express oneself sexually. These are failures of our education system, both at school and at home. So parents must really be consciously aware of what is going on with their child when they're using a smartphone. And instead of denying them access, you can educate them so that they are more informed, so that when they're presented by someone who's randomly messaging them on Facebook, they know not to accept that message. Thank you very much, Aritha. Next, we have Rozanne Christina representing the Pro Bono Committee of the Law Students Association for the discussion in Sinhala. Rozanne. Stuti Zeenath. සිංහල භාෂාවෙන් අපි මේ සාකච්ඡාව ඉස්සරහට ගෙන යන්න මාත් සමග සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා ජාතික ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරියේ නීතිඥ වාසනා කන්නංගර මහත්මිය ඔබතුමිය ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් අපි පිළිගන්නවා මම පළවෙනියටම අහන්න කැමති ඔබතුමියකින් මොකක්ද මේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය මත පදනම් වෙච්ච හිංසනය කියලා කියන්නේ කොහොමද මේක සිද්ධ වෙන්නේ කොයි වගේ තැන්වලදීද ආයුෂයෙන් පොඩි නිවැරදි කිරීමක් ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ ළමා ආරක්ෂක බලකාය තමයි ළමා ආරක්ෂක බලකාය හරි ප්‍රශ්නය ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාව හිංසනය අතර මේකෙදි කියන්නේ යම් පුද්ගලයෙක්ගේ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය මත පදනම් වෙලා එම පුද්ගලයා අසමානතාවයට පත් වෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් ශාරීරිකව හරි මානසිකව හරි හිංසනයට පත් වෙනවා ගොඩක් වෙලාවට මේක සිද්ධ වෙන්නේ බලය යොදාගෙන අනෙක් ස්ත්‍රිය හෝ පුරුෂයාව අපයෝජනයට ලක් කිරීම නැත්නම් හිංසනයට ලක් කිරීම අතර මේක අවස්ථා හතරක් යටතේ අපිට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් පළවෙනි එක තමයි කායිකව කොහොමද හිංසනයට ලක් වෙන්නේ කියනවනම් ආහාර දීමක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් පිළිසීමක් සිදු කිරීමක් වෙන්න පුළුවන් නොඑක ආකාරයේ ශාරීරික හිංසාව වෙන්න පුළුවන් මෙතන විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ කාන්තා සූමත්කරණය අපි හිතන්නේ අපේ ලංකාවේ සිද්ධ වෙනවා කියලා නමුත් ඇත්තටම ශ්‍රී ලංකාවේ යම් සමාජ කොටසක් මත මේ කාන්තා සූමත්කරණය සිද්ධ වෙනවා ඊළඟට ලිංගිකව කොහොමද මේ හිංසනය සිද්ධ වෙන්නේ මෙතනදී අපිට කතා කරන්න පුළුවන් යම් කිසි කාන්තාවක්ව ලිංගිකව බලහත්කාරයෙන් ලිංගික ක්‍රියාකාරකම සඳහා යොදා ගන්නවා නම් එහෙම නැත්නම් අපි හැමෝටම තියෙනවා ආරක්ෂාකාරීව ලිංගිකව හැසිරෙන අයිතිය. මේ අයිතිය යම් කිසි පුද්ගලයෙක් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා නම් නැත්නම් මේ අයිතිය අහිමි කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් අනවශ්‍ය ආකාරයක ඕනෑම ලිංගික හැසිරීමක් කරන්නේ යම් කිසි පුද්ගලයෙක්ව පොළඹව ගන්නවා නම් ඒක අපි ලිංගික හිංසනයක් කියලා දක්වනවා. ඊළඟට අපි බලමු මානසිකව සිද්ධ කරන හිංසනය කියන්නේ මොකක්ද කියලා මෙතනදී නොසලකා හරිනවා නම් නැත්නම් දිනෙදිගේ හරි ස්වාමියාගේ ක්‍රියාවන් පාලනය කරනවා නම් මේකත් අපි කරනවා මානසිකව මේ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය මත පදනම් වෙලා හිංසනයට ලක් කිරීමක් කියන ඊළඟ ආර්ථිකය හැමෝටම තියෙනවා දේපල පාලනය කරන්න අයිතිය මේ දේපල පාලනය කිරීමේ අයිතිය හිමි කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් එදිනෙදා කටයුතු තුළ තමන්ගේ පවුල තුළ තමන්ට ආර්ථික කටයුතු මෙහෙවන්න අවස්ථාවක් දෙන්නේ නැහැ
කියනවා ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජ භාවය මත පදනම් වෙන ආර්ථිකමය වශයෙන් පුද්ගලයෙක්ව හිංසනයට ලක් කරනවා කියලා. එතකොට මොන වගේ පුද්ගලයන්ගින්ද මේක වෙන්නේ කියලා බලුවා. නාදුනන පුද්ගලයන් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් පවුලේ දීපතමෙක්ගෙන්, නැත්නම් පිරිස හෝ ස්වාමියාගෙන් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් අපි රිලේෂන්ෂිප් එකක ඉන්නවා නම් අපේ සහකරුවෙක්ගෙන් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අධ්‍යාපන කටයුතු කරන තැන අධ්‍යාපනික ප්‍රධානියගෙන්, විදුහල්පතිගෙන්, ගුරුවරුන්ගෙන් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් රැකියා ස්ථානවලදී රැකියා ප්‍රධානීන්ගෙන් වෙන්න පුළුවන්. අතරම ගත්තොත් මේක ඕනෑම ස්ථානයක වෙන්න පුළුවන්. කාර්යාලයක, පාසලක, නිවසක, මහා මාර්ගයක මේ කියන පොදු ස්ථාන බස් නැවතුම්පලක මේ ඕනෑම ස්ථානයක ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජ භාවය මත පදනම් වෙලා හිංසනයට දක්වීමේ අවදානමක් තිබෙනවා. එතකොට අපි දැන් මේ හිංසනය ගැන කතා කරනකොට ගොඩක්ම එකපාරට අපේ මොලේට එන්නේ අපේ කාටුනත් එකපාරට හිතෙන්නේ මේ කාන්තාවට විතරයි මේ හිංසනය සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඒ වුණාට පුරුෂ පාර්ශවයටත් හිංසාකාරී ක්‍රියාවල් ගොඩක් දුරට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒකට ඇයි මේ මිනිස්සු මේක ගැන කතා කරන්නේ නැත්තේ? ඇයි එහෙම වෙලා තියෙන්නේ? අනිවාර්යයෙන්ම කතා කළ යුතු දෙයක්. මොකද සමාජයේ මුල් බැසගත් මතයක් තියෙනවා කාන්තාව කාන්තාව විතරයි අසාධාරණයට ලක් වෙන්නේ. පිරිමින් තමයි මේ හැමතේම කරන්නේ. කාන්තාව මුකුත් කරන්නේ. ඒ නිසා මේ කාන්තාව හිංසනයට ලක් වෙනවා කියන එක. අතරම මේක වැරදි අදහසක්. මොකද අපි ළඟට සේවාදායක එනවා. ඇවිල්ලා මෙතන කියනවා මේ වෙනකොට පවුලේ ප්‍රශ්න. මම මගේ වයිෆ්ට ගහන්නේ නැහැ. හැබැයි වයිෆ් මට ගහනවා. අතට අහුවෙන ඕනම එකකින් දමලා ගහනවා. එතකොට අපි අහන්නේ ඇයි පොලිසියට ගියේ නැත්තේ? ඇයි පැමිණිල්ලක් කරේ නැත්තේ? ඒ වෙනකොට එතකොට කියනවා කොහොමද මේ ගෑණි ගහනවා කියලා පොලිසිය කියන්නේ. ඔන්න ඔය වචනෙන් මොහොම කියනවා. ඒ කියන්නේ මේ සමාජයේ ඔළුවට දානවා කාන්තාවන්ට විතරයි මේ ප්‍රශ්න වෙන්නේ. මේ හිංසනයට ලක් වෙන්නේ. හැබැයි පිරිමිය ඕනම දෙයක් තරහගෙන ඉන්න ඕනේ. පිරිමිය කිසිම යනවා කියන එක ලැජ්ජාවක්. Tamanට ලැජ්ජාවක්. ඒ හින්දා තමයි යන්නේ නැහැ. අනිත් එක තමයි අපි විතරම අහන්නේ අපිට ඇහින්න කියමන් තියෙනවා. පිරිමි පොඩි දරුවෙක් කියලා හිතමු. පොඩි දරුවෙක් ඇඬුවත් අහනවා ඇයි ගෑනු ළමයෙක් වගේ අඬන්නේ? ඒකෙන් දෙපැත්තටම අසාධාරණයක් වෙනවා. ඒකෙන් එයාලා අදහස් කරනවා කාන්තාව කියන්නේ විතරම අඬන කට්ටිය. ඒ කියන්නේ අඬාගත්තු ගමන් කට්ටිය කට්ටිය ශක්තිමත් නැහැ. ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙන්න හැකියාවක් නැති කට්ටිය. එතකොට අනිත් අතට පිරිමි දරුවෙක් අඬන්න අයිතියක් නැහැ. ඒ කියන්නේ පිරිමි දරුවෙක් කියන්නේ තමන්ගේ හැඟීම් හිත තුළම තියාගෙන ඉන්නෝනේ. ඔවුන්ට කතා කරන්න අයිතියක් නැහැ. මෙන්න මේ කියන අදහස් දෙකම ඒ කියන වචන තුල ගැප් වෙලා තියෙනවා. නොදැනුවත්වම මානසිකව හිංසනයටපත් වෙනවා දරුවන්. දරුවන් විතරක් නෙමෙයි වැඩිමහල් පිරිමි කෙනෙක් හෝ වේවා මේ පැත්තට මුහුණ දෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම. එතකොට දැන් අපි කතා කරනවා මේ දැන් අද අපි කතා කරන ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජ භාවය මත පදනම් වෙච්ච හිංසනය ගැන. ඒතර මේක කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ ගෘහස්ත හිංසනය සහ කාන්තා හිංසනයෙන්? කාන්තා හිංසනය ගැන මේ තුනේ වෙනස ගොඩක් ආයතන කතා කරනවා. කාන්තා හිංසනයේදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම කාන්තාවක් කොහොමද හිංසාවට පීඩාවට ලක් වෙන්නේ? කාන්තාවන් කලින් කිව්වා වගේම නිවස තුළදීම වෙන්න පුළුවන්, කාර්යාලයකදී වෙන්න පුළුවන්, සේවා ස්ථානයකදී, අධ්‍යාපන ආයතන තුළදී, මහා මාර්ගයේදී බොහෝ විට අරිත කලින් කිව්වා වගේ එක්සත් ජාතීන්ගේ ජනගහන අරමුදල සමීක්ෂණයක් පවත්වනවා. මේකෙන් කියනවා 100 ශ්‍රී ලංකාවේ 90% කාන්තාවන් පොදු ප්‍රවාහන තුලදී ලිංගික අතවරයන්ට ලක් වෙනවා. කනගාටුවට කරන තමයි මේක හැබැයි වාර්තා කරන්නේ. කියන්නේ පොලිසිය සහාය මේකට පතන්නේ 104ක් විතරයි. ඒ කියන්නේ 90ක් ලිංගික අතවරයන් 104ක් විතරයි. ඒ කාන්තා හිංසනය ගැන කතා කරත් ඒක කාන්තාවන්ට පමණක් හිංසනයක් සිද්ධ වීම. එතනින් එහාට ගිහින් මම ළඟට ආව ගෘහස් එතනදී කතා කරන්නේ අපි කාන්තාවන්ට සිද්ධ වෙන හිංසනය. ගෘහස්ත ප්‍රචණ්ඩත්වය කියන්නේ මේකයි අපේ තියෙන ජෙන්ඩර් නියුට්‍රල්. ඒ කියන්නේ මේ ගෘහස්ත ප්‍රචණ්ඩත්වයේ යටතේදී අපිට පුළුවන් බිරිඳට හෝ ස්වාමියාට හෝ දරුවන්ට හෝ ඒ නිවස තුළ සිටින වැඩිහිටියෙක්ට හෝ නිවස තුළදී වෙන්න පුළුවන්, පිටතදී වෙන්න පුළුවන්, තමන්ගේ පෞද්ගලික සම්බන්ධතාව තුළින් මොකක් හරි ගැටලුවක්, ප්‍රශ්නයක්, ප්‍රචණ්ඩකාරී හැසිරීමක් උද්ගත වෙනවා නම් තමන්ට ඒක තරහින් ඉන්න බැරි නම් මේ කියපු ඕනම පුද්ගලයෙක්ට පුළුවන් අධිකරණීය සහාය පතන්න. මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ සෙක්සමත් හා දියුණුම් සෙක්සමක් මගින් නඩුවක් මොන කරන්න පුළුවන්. ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය මත පදනම් වූ හිංසනය කියන්නේ එතනදීත් අපි කියන්නේ ස්ත්‍රියකට උනත් පුරුෂයෙකුට උනත් අර අපි කලින් සාකච්ඡා කරපු විදිහ ආකාර හතරකින් ඕනෑම ආකාරයකින් හිංසනයක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ අවස්ථාවේදී ඔවුන්ට නීති සහාය ලබා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ස්ත්‍රී
යට වෙන හිංසනය ගැන පුරුෂයාට වෙන හිංසනය ගැන කතා කරනවා වගේම LGBTIQ කියන සමාජ තලවලට අයිති වෙන පුද්ගලයන් ගැන කතා කරන්න ඕනි. ඒ කියන්නේ ඔවුනුත් ගොඩක් විවිධ හිංසන වලට සමාජයේ මුහුණ දෙන. ඒතර ඒගොල්ලන් පිළිබඳව ඇත්තටම මිනිස්සු කතා කරනවා හරිම අඩුයි. එයාලට මොනවාද මේ වගේ හිංසනයක් සිද්ධ වුණොත් එයාලා මොනවාද කරන්න පුළුවන්? එයාලට ගන්න පුළුවන් ක්‍රියාමාර්ග මොනවාද? අපි ඇත්තටම ඒ වගේ පැමිණිලි ගොඩක විමර්ශන කටයුතු කරනවා තමයි. මොකද ගොඩක් අය කැමති විදිහකට මැදිහත් වෙන්න. ඒ හේතුව මතම අපි මැදිහත් වෙලා ඒ පැමිණිලි විමර්ශනය කරන්න කියලා තියෙනවා. මෙතනදී ඇත්තටම කියන්නේ මේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජ භාවය මත පදනම් හිංසනය කියන එකට මේ LGBTQ yani gender identity එයාලා උත්පත්තියෙන්ම නොවෙන්න පුළුවන්. නමුත් පසුව ඇතිවන මේ identity එක හරහා ඔවුන් අසාධාරණයට ලක් කිරීම අනිවාර්යයෙන්ම නැවැත්විය යුතුයි. අපේ දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය මගින් මේක අපරාධමය වරදක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒක ගැන ගොඩක් ආචාර කරන්න ඒ හේතුව මත ඔවුන්ව දැඩිව ශ්‍රී ලංකා සමාජය තුළ අසාධාරණයට ලක් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි දැන් වැඩි වශයෙන් සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කරමින් මොන් බුලි කරන්න පටන් ගෙන තියෙනවා. ඒක දීර්ඝ වශයෙන් වාර්තා වෙනවා. නමුත් අපිට කියන්නේ ඩිරෙක්ට් ලෝ එකක් නැහැ. ඍජු නීතියක් නැහැ මේ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන්න. මොකද අර අපේ ජෙන්ඩර් නියුට්‍රල් අපරාධ නීතියක් කරලා තියෙන්නේ මේක සිංහල මේක අපරාධයක් බවට පත් කරලා තියෙනවා. ඒ හේතුව මත ඔවුන්ට ලැබෙන පිළිගැනීම අත්‍තරම නැති වෙලා තියෙනවා. ඔතන මේකට අපේ සංස්කෘතියක් බලපාලා ඇති තියෙනවා කියලා මම හිතනවා. කියන්නේ අපි ජීවත් වෙන්නේ විවිධ ආගම් ජීවත් වෙන වගේම විවිධ සංස්කෘතීන් වලට මිනිස්සු ජීවත් වෙන රටක. එතකොට මේ දේ එළියට කතා කරන්න මිනිස්සු ගොඩක් මැලිකමක් දක්වන්නේ මේ සංස්කෘතික බලපෑම නිසා කියලා අපිට නිකන් හිතෙන ඔබට මොකක්ද හිතන්නේ? මටත් තියෙන හා සමාන අදහසක්. මොකද අපි දන්නවා අපේ රටේ ප්‍රධාන වශයෙන් ආගම් තුනක් තියෙනවා. මම කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් ආගම් තුනක්. මේ ආගම් තුන එක ආගමකට ලිංගිකත්වයේ කියන එක නැත්නම් මේ LGBTQI කියන මේ ලිංග ભેද මේ ලිංගික අනන්‍යතාවය පිළිගත්තු එක ආගමක්වත් නැහැ. ඒ හේතුව මත දැඩිව බලපෑමට ලක් වෙනවා සහ ඕනම අසාධාරණයට ලක් වෙනවා. ඒක පැහැදිලි. දැන් අවසාන වශයෙන් ඔබතුමිය අහන්න කැමති දැන් මේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය මත පදනම් වෙච්ච හිංසනය ගැන අපි ගොඩක් මෙච්චරක් දුර කතා කරා. එතකොට මේවට තියෙන නීති පිළිබඳව ඔබතුමිය කලින් සඳහන් කරා. ඒ වුණාට නැවතත් අපිත් සමග සම්බන්ධ වෙලා සිටින ප්‍රේක්ෂකයන්ට මේ පිළිබඳව යම් කිසි සරල පැහැදිලි කිරීමක් කරොත් මොනවාද මේ පිළිබඳව අපේ ලංකාවේ තියෙන නීති? හරි. කෙටියෙන්ම කියනවා නම් අපි ඉස්සලම් කියමු අන්තර්ජාතික නීතීන් තියෙනවා. අන්තර්ජාතික නීතින් අපි අස්නම් කරලා තියෙනවා. සමහර නීතින් අපි අනුමත කරලා තියෙනවා. ඒවා අනුගමනය කරන්න රාජ්‍යයක් වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාව බැඳී සිටිනවා. උදාහරණයක් එක්සත්ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් පිළිබඳ විශේෂ ත්‍රිවිධ දේශපාලන අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ අන්තර්ජාතික සම්මුතිය ආර්ථික සමාජීය සංස්කෘතික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සම්මුතිය. මේ මම පස්සේ කියපු සම්මුති දෙක තුන වගන්ති වලින් කියනවා මේ වගේ සඳහන් සියලු අයිතිවාසිකම් කිසිදු ස්ත්‍රී පුරුෂ ભેදයකින් තොරව සියලු ජනතාවට ලබා දෙන්න රාජ්‍ය වගකීමෙන් බැඳී ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ අපේ රාජ්‍යය අන්තර්ජාතික සම්මුතියෙන් බැඳී ඉන්නවා මේවට විරුද්ධ කියන්නේ නොසලකා හැරීම සිදු නොවන විදිහට කටයුතු කරන්න. ඒ වගේම විශේෂයෙන් අර කිව්වා වගේ කාන්තාවන්ට නම් සිදෝ අපි දන්නවා කාන්තාවන්ට එනි සිදුවන ප්‍රචණ්ඩත්වය වැළැක්වීමේ ජාත්‍යන්තර සම්මුතිය 1980 ඒදී අපි අනුමත කරනවා. ඒකෙනුත් බැඳලා ඉන්නවා. ලංකාවේ නීතිය ගත්තොත් ලංකාවේ මූලිකම නීතිය තමයි අපේ ව්‍යවස්ථා නීතිය. අපි දැන් 1978 දෙවන ජනරාජ්‍ය ව්‍යවස්ථාව යටතේ මේකේ 12 වගන්තියෙන් කියනවා නීති ඉදිරියේ සෑම පුද්ගලයාම සමානයි. 12 දෙකේ විශේෂයෙන් සඳහන් කරලා තියෙනවා කිසිම පුද්ගලයෙකු කිසිදු හේතුවක් මත විශේෂයෙන්ම ඔය ලිංගික ભેදය මත කිසිදු වෙනස්කමකට භාජනය නොවිය යුතුයි. ඒකවල එහෙම කරනවා නම් අපේ රටේ මූලික නීතියෙන් අපිට දීපු අයිතිවාසිකම උල්ලංඝනය සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි කාන්තාවන්ට වැඩි වශයෙන් ලිංග තත්ත්වයන් දූෂණ සිද්ධ වෙනවා. මේවට අපේ දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ 2006 වර්ෂවල මේක සංශෝධනයට ලක් වෙනවා. මේ වගේ ලිංගික අපරාධ වලට කොහොමද මේ ස්ත්‍රීන්ට සිද්ධ වෙන හිංසනයන්ට විරුද්ධව කටයුතු කරන්න කියන එක මම දීර්ඝව සාකච්ඡා කරන්නේ නැහැ. අපේ දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ වගන්ති දක්වලා තියෙනවා. මම මේක 46 ලිංගික අත්වරය ගැන සඳහන් කරන්න. මොකද මේකදී කියනවා මේක අනුභවය යමින්දලා ආය මේක යමින්නවා ආය සංශෝධනයටක් වෙනවා. එතනදී කියනවා කායිකව විතරක් නෙමෙයි වාචිකව වුණා.
වාචිකව වුණත් යම්කිසි පුද්ගලයෙක්ව ලිංගික අතවරයට ලක් කිරීම වරදක්. දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය යටතේ දඬුවම් ලැබිය යුතු වරදක්. ඒ කියන්නේ පාරේ යනකොට කාන්තාවක් වේවා පිරිමියෙක් වේවා පාරේ යනකොට ඔවුන්ගේ ලිංග ભેදය මත අතවරයට ලක් වෙනවා නම් හිංසනයට ලක් වෙන වාචිකව මොන හරි කියනවා නම් ඒක අපරාධමය වැරදි. මම හිතනවා මේක ඉතාමත් පැහැදිලි ඇති කියලා. දැන් මට තවත් දෙයක් උදමිය දැනගන්න කැමතියි. දැන් මෙවැනි සංස්කෘතික රාමුවකට මිනිස්සු කොටු වෙලා ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ තමුන්ට වෙන යම්කිසි හිංසනයක් එළියට අවිල්ලා කියන්න බයයි. gedara වෙන දෙයක් එළියට අවිල්ලා කියන්න බයයි. එතකොට මේ කොහොමද මේගොල්ලෝ දිරිගන්වන්නේ මෙහෙම කියන්න බය විත්තු නැහැ කියලා. කියන්නේ යාළ සමහර කට්ටිය පොලිසියට උනත් කියලා කියන්න බයයි. මොකද ආයෙමත් කියලා gedara යන්න ඕනේ කියන එක. අර ඒ වගේ හුඟක් අයට ප්‍රශ්න තියෙනවා. කොහොමද අපි මෙයාලව දිරිගන්වන්නේ එහෙම වෙන්නේ නැතුව සංස්කෘතික රාමුවකට කොටු වෙන්නේ නැතුව තමුන් ගැන හිතලා ඉස්සරහට ඇවිල්ලා මේ පිළිබඳව කතා කරන්න අපි කොහොමද මේ ජනතාව උනන්දු කරවන්නේ? දැන් ඔය ගෙදර යන්න බයයි කියපු කතාවට නම් ගෙදර යන්න බයයි නම් හිංසනයේ සිදු වෙන්නේ ගෙදර තුලින්මනේ. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට නීතියේ පිළිසරණ තියෙනවා. මේකට ඔබට පුළුවන් හොඳම දේ තමයි පොලිසියට ඉස්සලාම් පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරන්න. ඒකට පොලිසිය ඔබ වෙනුවෙන් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ නඩුවකට කරනවා. ගෘහස්ත ප්‍රචණ්ඩත්ව වැළැක්වීමේ පනත යටතේ එතනදී తాවකාලික නියෝගයක් ලබා දෙන ඉක්මන් සහන ලබා දෙන්න. අපි දාන්නේ කවද්ද? එදාම අපිට తాවකාලික නියෝගයක් ලබා දෙනවා. එතනදී හිංසා පීඩා සිදු කරන පුද්ගලයාට නිවසට ඇතුළු වීම කිසිම ආකාරයකින් අර පුද්ගලයාව සම්බන්ධ කර ගැනීම හැකියාවක් ඉන්නතර පුරාවට පත් කරගන්න පුළුවන්. ඒ හේතුව මත අපිට පුළුවන් පොලිසියට පැමිණිලා කරන්න. එහෙම නැත්නම් නීති කුමාරයෙන් ඊළඟට මම තවත් දෙයක් දැනගන්න කැමතියි. දැන් හුඟක් අය තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මෙහෙම හිංසනයක් වෙන අවස්ථාවකදී ඒ අවස්ථාවේදීම ශනිකව ගන්න පුළුවන් මොන වගේ ක්‍රියාමාර්ගයක්ද? ඒ කියන්නේ ඒ ගන්න ක්‍රියාමාර්ගයට නීතියෙන් කොයි වගේ මේ රැකවරණයක්ද පුද්ගලයාට තියෙන්නේ? ඒ අවස්ථාවේ ඔහුට ඒ ස්ථානයෙන් බැහැර වෙන්න හැකියාවක් නැත්නම් 119 පොලිසිය හදිසි දුරකථන අංකයට අමතමක් ලබා දෙන්න. ඒ අවස්ථාවේදීම ඔබට ඔවුන්ගෙන් පිළිසරණ ලැබෙනවා. එහෙම නැත්නම් පොලිස් මූලස්ථානයට කතා කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා නම් ළඟම පොලිසියට යන්න. මම කලින් සඳහන් කරා නැත්නම් කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ අමාත්‍යාංශයේ මේ ලිංගිකත්වය මත පදනම් හිංසනයන්ට ලක් වූවන්ට සහන සැපීමට ශ්‍රණික දුරකථන අංකයක් තියෙනවා. 19338 මේ අංකය ඔස්සේ ඔබට පුළුවන් එවලෙම සහනයක් ලබා ගන්න. තවත් බොහොමයක් තියෙනවා. මේක තමයි අපිට ඉක්මනින්ම සහන ලබා ගන්න පුළුවන්. තවත් දෙයක් තමයි නිතිශතුමනි මට දැනගන්න ඕනේ. දැන් මේක කවුරු හරි පුද්ගලෙක් දකිනවා මෙහෙම ක්‍රිස්ති පුරුෂ සමාජ භාවය මත පදනම් වෙච්ච එහෙමත් නැත්නම් කාන්තාවකට සිද්ධ වෙන හිංසනයක් කවුරු හරි පිට ඉඳලා දකින්න තුන්වෙනි පාර්ශවයක්. එයාට මොනවාද මේ පිළිබඳව ගන්න පුළුවන් ක්‍රියාමාර්ගය සහ එයායි ගන්න ක්‍රියාමාර්ගයට එයාට තියෙන නීතිමය පිළිසරණ මොකද? ඒ කියන්නේ සමහර විට එයාව මොකක් හරි පුද්ගලයාට අනතුරක් වුණොත් එහෙම ඒ තුන්වෙනි පාර්ශවයේ පුද්ගලයාට මොන වගේ රැකවරණයක්ද තියෙන නීතියෙන්? ඔහු මේකට ඍජුව සම්බන්ධ නැති නිසා ඔහු මේ දේ කරපු නැති හින්දා ඔහුව මේකට මැදිහත් වීමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ ඔහු මේ වරද කරා කියලා පිළිගැනීමක් සිදු වෙන්නේ. ගොඩක් මිනිස්සුන්ට බය තියෙන්නේ අපි පැමිණිල්ල කරා අපි වැරදිකාරයා වෙයි. බොරුවට අහක යන්නේවට ඇයි අපි මැදිහත් වෙන්නේ? ඇයි අපි විහිං අමාරු වෙන්නේ කියන එක මෙතනදී කිසිම දෙයක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපිට පැමිණිලි බොහෝ ගණනක් එනවා. බොහෝ වෙලාවට මේ ඒ හිංසනයට ලක්ුණ කෙනා කැමති නැහැ. ඒ ලක්ුණ කෙනා කැමති නැහැ යන්න නීතිය පිළිසරණ පතන්න. ඒකට අපි පැමිණිලි කර වෙලා අපි මේක මේ සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි ඉදිරිපත් කරනවා. එහෙම කියලා අපිට කිසිදු අගතියක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි ඊට පස්සේ පොලිසිය විමර්ශන කටයුතු පවත්වලා අදාළ පුද්ගලයන්ට නීතිය මගින් නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනවා. තුන්වෙනි පාර්ශවයක් මේ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කරා කියලා පැමිණිලි ඉදිරිපත් කරා කියලා තුන්වෙනි පාර්ශවයට කිසිදු හිංසාවක් පීඩාවක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඔවුන් නීතිය මගින්ම ආරක්ෂා කරන්න විශේෂ තියෙන අපේ විමුක්තියන් හා සාක්ෂිකරුවන් ආරක්ෂා කිරීමේ පනතක් දැන් තියෙනවා. ඒ හින්දා කිසිම ආකාරයෙන් තුන්වෙනි පාර්ශවයක් පැමිණිලි කරා කියලා උන්ට කරදරයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා එහෙම දෙයක් දැකපු සැනින් බය නැතුව ගිහලා පැමිණිලි කරා.
තව අපිට මේ හුඟක් අහන්න දකින්න ලැබෙන දෙයක් තමයි අරිත ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් පැහැදිලි කරා වගේ මේ අන්තර්ජාලය ඔස්සේ සිදුවන මේ ලිංගික හිංසන එහෙමත් නැත්නම් විවිධ හිංසනකාරී ක්‍රියාවන් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මේ පිළිබඳ මේවැනි ක්‍රියා මොනවාද? ඒ වගේම මේ පිළිබඳව ඒ හිංසනයේ සිද්ධ ලක් වෙන පුද්ගලයාට ගන්න පුළුවන් මොන වගේ ක්‍රියාමාර්ගයක්ද? අපේ මේකට තියෙනවා සර්ට් කියලා. අපරාධ සර්ට් මට සිංහලෙන් කියන එක නම් අමතකයි අතරම කියන්නේ පරිගණක අපරාධ සම්බන්ධයෙන් දැන් අපේ රජයේ විසින් පිටු ආයතනයක් තියෙනවා සර්ච් කියලා මේකට අපිට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම අර කිව්වා වගේම අපිට ස්ක්‍රීන්ෂොට් තියෙනවා නම් නැත්නම් වීඩියෝ රෙකෝඩින්ග්ස් තියෙනවා නම් ඒවත් එක ඒවා අමුණලා අපිට පුළුවන් පැමිණිලි ඉදිරිපත් කරන්න ඒ පැමිණිල්ල කරන්න වෙන්නේ පොලිසියට අපි නැත්නම් විස්තර දාන්න අපිට පුළුවන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට මේක ළමයෙක් හෝ කාන්තාවක් සම්බන්ධයෙන් නම් පොලිස් ළමා හා කාන්තා කාර්යාංශයට පුළුවන් මුද්‍රා පාසාහි මේ කාර්යාලයේ තියෙනවා 0112 444 444 මේ දුරකථන අංකය ඔස්සේ ඔබට පැමිණිලි ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම තමයි හැම පොලිස් ස්ථානයකම දැන් ළමා හා කාන්තා පොලිස් ඒකකයක් පිහිටවලා තියෙනවා අපිට පුළුවන් එතෙන්ට කියලා පැමිණිලි කරන්න. බොහොමත් ස්තුතියි ඔබතුමියට මම හිතන්නේ ඉතාමත්ම හරබර සාකච්ඡාවක්. බොහොමත් ස්තුතියි ඔබතුමියට. දැන් මේ අපේ සාකච්ඡාව දමිළ මාධ්‍යයෙන් ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා මම ආරාධනා කරනවා ශ්‍රී ලංකා නීති ශිෂ්‍ය සංසදයේ මහජන සුබ සාධක සංගමයේ නියෝජනය කරමින් ஷலோமி தாசன்ට. கலந்துரையாடலின் அடுத்த கட்டமாக பாலின அடிப்படையிலான வன்முறை தொடர்பாக எமது கேள்விகளுக்கு பதிலளிப்பதற்காக மதிப்புக்குரிய சட்டத்தரணி ஸ்வஸ்திகா அருளிங்கம் அவர்கள் நம்முடன் இணைந்திருக்கின்றார். வணக்கம் ஸ்வஸ்திகா அருளிங்கம் அவர்களே. முதலாவது கேள்வியாக பாலின அடிப்படையிலான வன்முறை என்றால் என்ன? அதாவது பாலியல் அடிப்படையிலான வன்முறை என்பதால் நாங்கள் என்னத்தை விளங்கிக் கொள்கின்றோம், அதால் கருதப்படுவது என்ன என்பது பற்றி எங்களுக்கு சற்று கூறுவீர்களா? SGBV செக்ஷுவல் அண்ட் ஜெண்டர் பேஸ்ட் வயலன்ஸ் என்று சொல்ற நேரம் தமிழ்ல வந்து அதை பால் மற்றும் பாலியல் ரீதியான அல்லது அடிப்படையிலான வன்முறை என்று சொல்லி நாங்க அதை மொழிபெயர்த்து சொல்றோம். நாங்க அது வந்து வழக்கமாக வன்முறை என்று வார நேரம் பொதுவாக ஒரு நபர் இன்னொரு நபர் மீது கட்டவிழ்த்து விடப்படுகின்ற குற்ற செயல்களை வந்து வன்முறை என்று கூறுகின்றோம். ஆனால் அது பால் ரீதியாக இருந்துச்சு, அல்லது பாலியல் ரீதியாக இருந்துச்சு என்றால் ஒரு பெண் என்ற காரணத்துக்காக வன்முறை கட்டவிழ்த்து விடப்பட்டாள், அல்லது ஒரு LGBTQ சமூகத்தினர் என்ற ரீதியில் வந்து வன்முறை கட்டவிழ்த்து விடப்பட்டாள், அல்லது இப்ப நான் வந்து வன்முறைன்னு சொல்லும் பொழுது பிசிக்கல் வயலன்ஸை பற்றி தான் கழிச்சு கொண்டிருக்கிறேன். ஆனால் மென்டல் வயலன்ஸ் அல்லது செக்ஷுவல் வயலன்ஸ் என்று சொல்லும் பொழுதும் ஒரு பால் அடிப்படையில் வந்து அந்த வன்முறை வந்து கட்டவிழ்த்தப்பட்டு விடும் என்றால் அது வந்து பால் மற்றும் பாலியல் ரீதியான வன்முறை என்று கருதப்படுகிறது. அத்துடன் அதன் வகைகள் ஒவ்வொரு வடிவங்களும் நடக்குது, அப்படி நாங்கள் அதை குறித்து கூற முடியுமா? பல வகைகளில் இந்த பாலியல் வன்முறைகள் நடைபெறுகின்றது, அதை பற்றி நீங்கள் என்ன கூற? பால் மற்றும் பாலியல் ரீதியான வன்முறைகள் என்று செக்ஷுவல் அண்ட் ஜெண்டர் பேஸ்ட் வயலன்ஸ் என்று நாங்க கதைக்கிற நேரம் வழக்கமா வந்து நான் முதலே சொன்ன மாதிரி பிசிக்கல் வயலன்ஸ் பற்றி செக்ஷுவல் வயலன்ஸ் பற்றியும் கதைக்கின்றார்கள். ஆனால் மென்டல் வயலன்ஸை பற்றி பெரிதாக கதைப்பதில்லை, அதாவது வந்து மனரீதியான வன்முறைகளை பற்றி பெரிதாக கதைப்பதில்லை. ஆனால் என்னை பொறுத்த மட்டிலே அது குடும்பங்களில் நடைபெறுகின்ற வன்முறையா இருந்தால் என்ன, அல்லது வேலைத்தலங்களில் நடைபெறுகின்ற வன்முறையா என்ன, அல்லது தெருவில் நடைபெறுகின்ற வன்முறையா இருந்தால் என்ன, அது பிசிக்கலான வன்முறையுடன், அதாவது பிசிக்கல் வன்முறை என்னும் பொழுது பிசிக்கல் நான் சொல்றேன், பிசிக்கல் வன்முறையா இருந்தால் என்ன, அல்லது பாலியல் ரீதியான வன்முறையா இருந்தால் விளங்கல, உடல் ரீதியான வன்முறை, உடல் ரீதியான வன்முறையா இருந்தால் என்ன, அல்லது பாலியல் ரீதியான செக்ஷுவல் வயலன்ஸா இருந்தால் என்ன, அல்லது இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் வந்து மனரீதியான வன்முறை உடன் சேர்ந்துதான் இந்த ரெண்டு வன்முறைகளும் வந்து கொண்டிருக்கிறது. எனவே பால் மற்றும் பாலியல் ரீதியான வன்முறைகள் என்று நாங்கள் கதைக்கிற நேரம் வகைப்படுத்த வேண்டும் என்று கூறினீர்கள். அது வீட்டில நடைபெறுகின்ற வன்முறையா இருக்கலாம், வேலைத்தலங்களில் நடைபெறுகின்ற வன்முறையா இருக்கலாம், பொதுத்தலங்களில் அதாவது பொது போக்குவரத்துகளில் அல்லது வீதியில் நடைபெறுகின்ற வன்முறையா இருக்கலாம். இவ்வாறான பல இடங்களில் வந்து இந்த வன்முறைகள்
நடைபெற்று வருகின்றன. ஆனால் வகைப்படுத்தல் என்று வரும் பொழுது பிசிக்கல், மென்டல் அண்ட் செக்ஷுவல் இந்த 3 வகைப்படுத்தலுக்கும் இந்த பால் மற்றும் பாலியல் ரீதியான வன்முறைகள் வருது. அத்துடன் இவ்வாறான பாலியல் ரீதியான வன்முறைகளில் ஈடுபடக்கூடியவர்கள் யார்? அவர்களுக்கென்ற ஏதேனும் சிறு பிராயத்தில் ஏதோ ஒரு அனுபவத்துக்குள் அவர்கள் கடந்து சென்றிருக்கலாம். அவ்வாறு ஏதேனும் ஒரு வகையில் இதனுடன் ஈடுபடக்கூடியவர்கள் என்று நாங்கள் யாரை இனம் காண்கின்றோம்? அதுக்கு ஏதாவது காரணம் இருக்கிறதா? இல்லாவிட்டால் யாரு அந்த வகுப்பினர், குறிப்பிட்ட வகுப்பினர்? ஷலோமி, நீங்கள் அந்த கூறிய விடயம், அதாவது சிறு வயதிலே அவர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு விடயம் நடந்திருக்கலாம், அதன் ரீதியாக மனோரீதியாக பாதிக்கப்பட்டதனால் அவர்களும் வன்முறையில் ஈடுபடுகின்றவர்களாக வருகின்றார்கள். இது சொல்றது வந்து ஜெனரேஷனல் வயலன்ஸ் என்று சொல்றது. அதாவது குறிப்பாக குடும்ப வன்முறை எடுத்தோமானால் சிறு வயதிலேயே துஷ்பிரயோகம் செய்யப்படுகின்ற பிள்ளைகள் வளர்ந்து அவர்களும் தாங்களும் துஷ்பிரயோகம் செய்வதற்கு துணிகின்றார்கள். ஜெனரேஷனல் வயலன்ஸ் என்று சொல்லுவது. எனவே ஆனால் அது மட்டும் காரணம் அல்ல, பல காரணங்கள் காணப்படுகிறது. ஆனால் சிறு வயதிலே இதுதான் கூறுவது, சிறு வயதிலே பிள்ளைகளை அதிகமாக நாங்கள் துஷ்பிரயோகத்திலிருந்தும் வன்முறையிலிருந்தும் பாதுகாக்க வேண்டும் என்று. ஏனால் அது சிறுவர்களுக்கு மனோரீதியான நீண்ட காலத்துக்கு இருக்கக்கூடிய, வாழ்நாள் பூரா இருக்கக்கூடிய மனோரீதியான தாக்கங்களை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஆனால் இது மட்டும் காரணம் அல்ல. இப்ப அரிதா கூறியது போன்று இன்றைய காலகட்டத்திலே முந்தியும் இது நடந்ததான், இன்று சோசியல் மீடியா காரணமாகவோ வேறு பல ஊடகங்கள் காரணமாகவோ அந்த போன் பார்ப்பது அதிகரித்து வருகிறது. அதே போன்று சமூக ரீதியான கருத்தாடல்களிலும் உரையாடல்களிலும் பால் மற்றும் பாலியல் ரீதியான கருத்தாடல்கள் பொதுவாக சமூகத்தில் நலிவடைந்து காணப்படுகின்ற பாலினத்தவருக்கு எதிராக, அது பெண்களாக இருக்கலாம் அல்லது LGBTQ சமூகத்தினராக இருக்கலாம், இவர்களுக்கு எதிரான கருத்தாடல்கள் நிறையவே நடைபெற்று வருகிறது. எனவே நாங்கள் வன்முறையை பற்றி கதைக்கும் பொழுது, அல்லது பால் மற்றும் பாலியல் ரீதியான வன்முறையை பற்றி கதைக்கும் பொழுது உடனே நாங்க ரேப்பை பற்றி கதைக்கிறோம், பாலியல் வன்முறைவை பற்றி கதைக்கிறோம், செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட்டை பற்றி கதைக்கிறோம். ஆனால் கேங் ரேப்பை பற்றி கதைக்கிறோம். இவையெல்லாம் அதிகமாக ஊடகங்களில் கதைக்கப்பட்டு வந்தாலும் இவற்றின் அடித்தளம் அல்லது ஆரம்ப கட்டம் பெண்களையோ அல்லது மாற்றுப்பாலினத்தவர்களையோ அல்லது LGBTQ சமூகத்தினரையோ ஒரு ஆப்ஜெக்டிஃபை பண்ணி அவர்களை ஒரு பண்டமாக பாவித்து கதைப்பது என்னை பொறுத்த மட்டிலே இந்த வன்முறைகள் ஆரம்பிப்பதற்கு ஆரம்ப கட்டமாக காணப்படுறது. அவ்வாறு ஆப்ஜெக்டிஃபை பண்ணுகின்றவர்கள் அவர்களுக்கு சிறு வயதிலே தாங்கள் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அவ்வாறு இல்லாட்டியும் சமூகத்தில் அவர்கள் இருந்து வருகின்றபடினால், சமூகத்திலே நிறைய கருத்தாளர்களை அவர்களும் சிறு வயதிலிருந்து கேட்டு வருகின்றபடினால் அவர்களும் அதே சிந்தனையை பெறுகின்றார்கள். பிறகு வளர்ந்தா பிறகு அவர்களும் வன்முறையை செய்கின்றவர்களாக மாறி வருகின்றார்கள். பாலியல் ரீதியான வன்முறை இடம்பெறக்கூடிய இடங்கள் அவை அல்லது அவ்வாறான சம்பவங்கள் அதிகமாக நடக்கக்கூடிய இடங்கள் அவை என்று நீங்கள் கருதுகின்றீர்கள்? மீண்டும் ஒரு நல்ல கேள்வி. ஏனென்றால் வழக்கமாக பாலியல் குறிப்பாக பெண்களை போன்ற பெண்களுக்கு எங்களுக்கு கூடுதலாக கூறப்படுகின்ற அட்வைஸ், வீட்டுக்கு வீட்டை விட்டு வெளியே ஒரு இரவு நேரத்துல தனியா போக வேண்டாம். ஏன்னா அங்க யாராவது ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சரால் பாலியல் வன்முறையில் பாலியல் குற்ற செயல்களை மீது புரியலாம் என்றுதான் நமக்கு அதிகபட்சமாக கொடுக்கப்படுற அட்வைஸ். தனியா வெளியில போவேணாம், பேருந்துகளில் தனியா போவேணாம் போவது. ஆனால் நான் நினைக்கிறேன் போன வருடம் நினைக்கின்றேன் ஒரு ஐக்கிய நாடுகள் சபையினால் ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ல அதிகமான பெண்கள், கொலை செய்யப்படுகின்ற பெண்கள் இன்டிமேட் பார்ட்னர் வயலன்ஸினால் அல்லது இன்டிமேட் பார்ட்னர்ஸினால் தான், அதாவது வீடுகளுக்குள் காணப்படுகின்ற மிகவும் நெருக்கமான துணைவர்களால் தான் கொல்லப்படுகின்றார்கள் என்று சொல்லி 58% நினைக்கின்றேன் கொல்லப்படுகின்றார்கள் சொல்லி ஒரு தரவு ஒன்று வெளிவந்திருக்கிறது. எனவே பாலியல் வன்முறை பொதுவாக வெளித்தளங்களிலோ அல்லது தெரியாத இடங்களிலோ அல்லது பொது தளங்களில் தான் நடைபெறுகின்ற சொல்லி நமக்கு ஊட்டப்பட்டு வந்தாலும் உண்மையா பார்த்தோமானால் அதிகபட்சமான பாலியல் ரீதியான வன்முறைகள் வீடுகளில் நடைபெறுகிறது, குடும்ப வன்முறைகளாக நடைபெறுகிறது, வேலைத்தளங்களில் நடைபெறுகின்றன. நமக்கு தெரிந்தவர்கள் மத்தியில் நிறைய வன்முறைகள் நடைபெற்று வருகின்றன. ஆனால் இவற்றை பற்றி நாங்கள் ஒரு பக்கம் பேசுவதில்லை என்றால் வெட்கம் காரணமாக ஒரு பக்கம் பேசுவதில்லை. மற்ற பக்கம் பார்த்தோமானால் நாங்கள் இந்த இவ்வாறான மூடப்பட்டு காணப்படுகின்ற இடங்களில், அதாவது பிரைவேட் ஸ்பேசஸில் நடைபெறுகின்ற வன்முறைகளில் we have a lot to lose. அதாவது நாங்கள் நமது கணவருக்கு எதிராக கம்ப்ளைண்ட் ஒன்று போட்டோமானால் அல்லது நமது வேலைத்தளங்களில் நமது முதலாளிகளுக்கு எதிராக ஒரு கம்ப்ளைண்ட் ஒன்று போட்டோமானால் நமது வருமானம் இல்லாமல் போகலாம், நமது பாதுகாப்பு, நமது குடும்ப பாதுகாப்பு இல்லாமல் போகலாம். எனவே என்னை பொறுத்த மட்டிலே அதிகபட்சமான பாலியல்
குற்ற செயல்கள் நடைபெறுவது வந்து இந்த பிரைவேட் ஸ்பேசஸ், இந்த அந்தரங்க சூழ்நிலைகளில் தான் இவ்வாறான பாலியல் வன்முறைகள் நடைபெறுகிறது. அடுத்த கேள்வியாக புலியிங் அதாவது சித்திரவதை மற்றும் உள ரீதியான துஷ்பிரயோகம் இவற்றை நாங்கள் பாலியல் அடிப்படையிலான வன்முறைகளாக கருதலாமா? அநேகமாக நாங்கள் உடல் ரீதியான வன்முறை மிகவும் வெளிப்படையாக எங்களுக்கு தெரிவிக்கக்கூடிய வன்முறைகளைத்தான் நாங்கள் இந்த வகைக்குள் உள்ளடக்குகின்றோம். ஆனால் அநேகமாக இந்த உள ரீதியான வன்முறைகள் அல்லது சித்திரவதைகள் சற்று புறக்கணிக்கப்படுகிற ஒரு போக்கினை நாங்கள் பார்க்கலாம். அது பற்றி உங்களது கருத்து என்ன? நாங்கள் இப்ப எனக்கு முன்னால் கதைத்த பேச்சாளர்கள் போலீஸ் நிலையங்களுக்கு சென்று வன்முறைகளை குறிப்பாக குடும்ப வன்முறைகளை பற்றி நாங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம், முறைப்பாடு செய்யலாம் என்று சொல்லி கூறியிருந்தார்கள். ஆனால் நான் இந்த குடும்ப வன்முறை வழக்குகள் பல செய்துள்ளேன். ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போற நேரம் ஒரு 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 மனைவியை கணவன் அடித்திருந்தால், அதாவது உடல் ரீதியாக அடித்திருந்தால் அல்லது உடல் ரீதியா துன்புறுத்தி இருந்தால் சில வேளைகளில் வந்து அந்த போலீஸ் வந்து அந்த வன்முறையை வந்து சீரியஸ் எடுத்து முறைப்பாடு எழுதுவார்கள். ஆனால் போலீஸ் நிலையத்துக்கு சென்று இவர் என்னை பேசினார் என்று கூறினாலோ அல்லது ஒவ்வொரு நாளும் என்னை பேசிக் கொண்டிருக்கின்றார் என்று கூறினாலோ அல்லது மனரீதியான வன்முறையை பற்றி நாங்கள் போலீஸ் நிலையத்தில் சென்று கதைத்தோமானால் அவர்கள் வந்து அதை மீடியேட் பண்ணி இது எல்லா குடும்பங்களையும் நடக்கிறது, இது பெரிய விஷயம் இல்லை என்று சொல்லிட்டு எங்களை அனுப்பி விடுவார்கள். எனவே மனரீதியான வன்முறையை பொறுத்த மட்டிலே வந்து நமது நாட்டிலே வந்து இன்னும் ஒரு பழமை வாய்ந்த ஒரு சிந்தனை தான் காணப்பட்டு வருகிறது. அதை பற்றி பெரிதாக நாங்கள் பேசுவதில்லை. ஆனால் நான் முதலே கூறியது போன்று உடல் ரீதியான வன்முறையாக இருந்தால் என்ன, பாலியல் ரீதியான வன்முறையாக இருந்தால் என்ன, ரெண்டு விடயத்திலும் வந்து மனரீதியான வன்முறையும் அதனுடன் சேர்ந்து காணப்படுகிறது. அதை விடுத்து மனரீதியான வன்முறை மாத்திரம், அதாவது ஒருவர் எங்களை வாயினால் பேசினால் அல்லது எங்களை ஒருவர் ஒரு விதத்தில் எங்களை நடத்தினால் இவையெல்லாம் வந்து மனரீதியாக நம்மை தாக்குகின்றது. ஆனால் இவற்றை பற்றி நாங்கள் பெரிதாக கதைக்காவிட்டாலும் நான் கூறுவேன், அதிகபட்சமான வன்முறை வந்து அது உடல் ரீதியாக வன்முறையா இருந்தால் என்ன, பாலியல் ரீதியான வன்முறையா இருந்தான, இவை இரண்டுமே மன ரீதியான வன்முறையுடன் சேர்ந்தே வந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் நாங்கள் இதை பற்றி பேசுவதில்லை. நமது சட்டமும் நமது சட்டத்தை அமுல்படுத்துகின்றவர்களும் இதை வந்து அவர்கள் பெரிதாக பாரதூரமாக கருதுவதில்லை. அது ஒரு மிகவும் கவலைக்குரிய விடயம். நாம் யாவரும் மறுப்பின்றி இணங்கக்கூடிய ஒரு விளக்கத்தை கூறி உள்ளீர்கள். அது தொடர்பாக அடுத்த கேள்வியாக ஆண்கள் எவ்வாறு பாலியல் வன்முறை எதிர்கொள்கின்றார்கள்? அநேகமாக நாங்கள் பெண்களை பற்றி தான் கதைப்பதுண்டு பாலியல் வன்முறை என்று. எனவே ஆண்கள் எவ்வாறு பாலியல் வன்முறையை எதிர்கொள்கின்றார்கள்? எனக்கு தெரிந்த மட்டிலே ஆண்களை வந்து குறிப்பாக, அதாவது பாடசாலை காலங்களிலிருந்து இது ஆரம்பிக்கிறது. அதாவது வந்து ஒரு ஆண் என்பவர் அவருக்கு போதிய ஆண்மை இல்லை என்று கூறி, அந்த முதலில் புலிங்க பற்றி நீங்க ஒரு கேள்வி கேட்ட நீங்க, அவருக்கு வந்து போதிய அளவு ஆண்மை இல்லை, அவர் ஒரு மாற்று பாலினத்தை சேர்ந்தவர், இவ்வாறான விஷயங்களை கூறித்தான் ஒரு ஆணை வந்து புலிங் பண்றது அல்லது சித்திரவதை செய்யறது, மனோரீதியா சித்திரவதை செய்தது, இவ்வாறான விஷயங்களில் வந்து ஆண்களுக்கிடையே வந்து ஆண்களுக்கும் இடையே வந்து இந்த வன்முறை இவ்வாறான விதத்தில் அவர்களின் ஆண்மையை கொச்சப்படுத்துகின்ற வகையில் வன்முறைகள் வந்து மனோரீதியான வன்முறைகள் நடைபெற்று வருகிறது. அதைவிட மிகவும் குறைந்தளவு கேசஸ் வந்து, அதாவது ஆண்கள் மீது கட்டவிழ்த்து விடப்படுகின்ற வன்முறைகள் வந்து மிகவும் குறைந்த ரீதியாக தான் இலங்கையில் வந்து கொண்டிருந்தாலும், அதாவது நமக்கு தெரிந்த கேசஸ்ல வந்து குறைந்த ரீதியாக வந்து கொண்டிருந்தாலும், என்னை பொறுத்த மட்டிலே அதற்கான பிரதானமான காரணம் ஆண்கள் ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணினால் என்ன துன்புறுத்தப்படுகின்றார் என்று கூறுவது வந்து ஒரு வெட்கப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்று எமது சமூகமும் சமுதாயம் வந்து எமது ஆண்களுக்கு வந்து அதை ஊட்டி வளர்க்கிறதால உண்மையாகவே ஒரு வன்முறை நடைபெறுகின்ற நேரம் அவர்கள் முன் வந்து ஒரு பெண் தான் என்னை வன்முறைக்குள்ளாக்கினார் என்று வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவது வந்து மிகவும் குறைவாக காணப்படுறது. இது வந்து ஒரு பாரதூரமான விஷயம். இது வந்து பெண்களுக்கு மட்டுமில்லை, ஆண்களுக்கு கூட ஒரு பாரதூரமான விஷயம். இரண்டாவது விஷயம் வந்து நமது சட்டத்தை பார்த்தோம்னா, குறிப்பாக ரேப் பண்ற சட்டத்தை பார்த்தோமானால், ரேப் பண்ற விஷயம், பாலியல் வன்புறவு என்ற விஷயம் ஆண்களுக்கு எதிராக செய்யப்பட முடியாது என்று நமது சட்டம் கூறப்படுகிறது. பெண்களுக்கு எதிராக மட்டும்தான் நாங்கள் பாலியல் வன்புறவை செய்யலாம். ஆண்கள் வந்து ரேப் பண்ணப்பட முடியாது, பெண்கள் மாத்திரம்தான் ரேப் பண்ணப்பட முடியும் என்று சொல்லி ஒரு மிகவும் ஒரு பழமை வாய்ந்த ஒரு என்ன சொல்ற ஒரு கொலோனியல் லாஸாகவே, விக்டோரியன் மொராலிட்டி கொண்ட ஒரு கொலோனியல் லாஸாகவே எங்கட பீனல் கோட்ல வந்து இன்னும் இருந்து வருகிறது. இவ்வாறான அந்த பழமை வாய்ந்த சிந்தனைகள் கொண்ட குற்றவியல் சட்டங்கள் இருக்கிறதாலையும் வந்து நமது சட்டமும் ஆண்களை வந்து ஒரு பெண்களினால் பாலியல் வன்புறவுக்கு
உட்படுத்தப்படலாம் அல்லது பெண்களினால் துஷ்பிரயோகப்படுத்தப்படலாம் என்ற ஒரு கருத்து வந்து நமது சட்டத்தில் கூட மிகவும் குறைவாகவே காணப்பட்டு வருகிறது. அடுத்த கேள்வியாக வீட்டு வன்முறைகள் இருக்கின்றன, வீட்டில் நடைபெறுகின்ற வன்முறைகள், அத்துடன் பாலின அடிப்படையிலான வன்முறைகள் இருக்கின்றது. சோ அதனால் இது இரண்டுக்கும் இடையில் இருக்கிற வித்தியாசம் என்ன? ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்கிறதா இல்லாவிட்டால் இரண்டும் ஒரே மாதிரியானவையா? ரெண்டுக்கும் இடையில இருக்கிற அந்த என்ன சொல்ற அந்த லைன் வந்து ஒரு கிரே லைன் தான் சொல்லுவேன். அதாவது வந்து வீட்டுக்குள்ள நடக்கின்ற வன்முறை வந்து ஒரு பால் மற்றும் பாலியல் ரீதியான சார்ந்த வன்முறைகளாக காணப்படுவது உண்டு. மற்றது குறிப்பா வந்து இப்ப குடும்ப வன்முறைகளில் அதிகமா வர கேசஸ் வந்து பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறை. எனவே அது வந்து ஒரு பால் சார்ந்த வன்முறையாத்தான் அதை கருதினாலும் ஜெண்டர் பேஸ்ட் வயலன்ஸ் என்று கூறும் பொழுது அது வந்து வீட்டு வன்முறையை விட்டு ஒரு பெரிய ஒரு பரப்புல காணப்படுகிறது. அதுல வந்து வேலை தளங்களில் காணப்பட்ட வன்முறையும் ஜெண்டர் பேஸ்ட் வயலன்ஸ் என்று கூறலாம். எனவே வித்தியாசத்தை விட நான் கூறுவேன், வீட்டு வன்முறை என்று குறிப்பிடுவது வந்து ஒரு குறுகிய வட்டத்துக்குள் காணப்படுகின்ற வீடுகளுக்குள் நடைபெறுகின்ற. அடுத்த கேள்வியாக, அதாவது நாங்கள் வீட்டு வன்முறைக்கும் பாலியல் அடிப்படையிலான வன்முறைக்கும் இடையிலான வித்தியாசத்தை பற்றி நாங்கள் கலந்துரையாடி இருந்தோம். அடுத்ததாக, எவ்வாறு ஓரின சேர்க்கையாளர்கள், இருபாலினத்தவர்கள், அதாவது பைசெக்சுவல்ஸ் என்று நாங்கள் கூறுகிறோம், திருநர்கள் அடங்கிய LGBTQ சமூகம் வன்முறையை எதிர்கொள்கின்றது, அது பற்றி சற்று கூறுவீர்களா? LGBTQ சமூகத்தினர் வந்து என்னை பொறுத்த மட்டிலே சட்ட ரீதியாக நாங்க பார்த்தோம் என்றால் சட்டமே அவர்கள் மீது வன்முறையை திணிக்கிறது என்றுதான் நான் முதலில் கூறுவேன். குற்றவியல் சட்டத்தில் பீனல் கோடில் அன்நேச்சுரல் ஒஃபென்சஸ் என்று சொல்லி ஒரு குற்றவியல் ஏற்பாடு ஒன்று காணப்படுகிறது. இந்த அன்நேச்சுரல் ஒஃபென்சஸுக்கு தான் குறிப்பாக அந்த அரித விக்ரமசிங்க முதலில் கதைத்தார். எவ்வாறு LGBTQ சமூகத்தினரை வந்து அவர்கள் கன்சென்சுவல் செக்சுவல் ரிலேஷன்ஷிப்ல ஈடுபடுகின்றவர்களை அவர்கள் எவ்வாறு சட்டத்தின் முன்னிலையில் நிறுத்துகின்றார்கள் என்பதை பற்றி அவர் மிகவும் டீட்டெயில்டாக கதைத்திருந்தார். நமது குற்றவியல் சட்டத்தை பொறுத்த மட்டிலே LGBTQ கம்யூனிட்டி இனத்தவர்கள் ஈடுபடுகின்ற பாலியல் ரீதியான செயற்பாடுகளை குற்றமாக்குகின்றது. எனவே நமது சட்டம் தான் முதலிலே அவர்களுக்கு எதிராக ஒரு வன்முறையை திணித்து வருகிறது. இதை நான் நினைக்கிறேன் 1995ஆம் ஆண்டு தொடங்கி இவர்கள் இந்த சட்டங்களை மாற்ற முயன்று கொண்டிருந்தாலும் பல காரணங்களுக்காக இந்த சட்டம் நமது குற்றவியல் சட்ட புத்தகங்களில் வந்து இன்னும் குற்ற செயலாக காணப்பட்டு வருகின்றன. இதனால் பலர் வந்து பாதிக்கப்பட்டு வருகிறார்கள். அது ஒரு சட்ட ரீதியாக பார்க்க நேரம். சமூக ரீதியாக பார்க்க நேரம் நாங்கள் இன்னுமே நான் முதலே கூறியது போன்று அந்த ஒரு காலனித்துவ ஆட்சி முறை, இலங்கை ஆட்சி முறையில் இருந்த நேரம் அவர்களது சட்டங்களும் அவர்களது சமூக கொள்கைகளும் வந்து நமது நாட்டுக்குள் வந்து சேர்ந்தது. அந்த சமூக கொள்கைகளில் தான் இந்த ஒரு பாலின ஈர்ப்பு அல்லது இந்த LGBTQ என்ற இனத்தவருக்கு எதிராக காணப்படுகின்ற அல்லது வர்க்கத்தினருக்கு எதிராக காணப்படுகின்ற குற்ற செயல்கள் வந்து அந்த காலப்பகுதியில் தான் இந்த நாட்டிலே வந்து முதலாக குற்ற செயல்களாக மாற்றப்பட்டு வந்தது. எனவே நாங்கள் அந்த நாடுகள், அதாவது யுனைடெட் கிங்டம் எடுத்தோம்னா அந்த நாடுகளில் கூட இப்பொழுது வந்து அந்த விடயங்கள் வந்து LGBTQ அதுக்கு தமிழில் வந்து சேம் செக்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ், அது எனக்கு தமிழ்ல என்ன மாதிரி சொல்றேன், ஓரின சேர்க்கையாளர்கள் இவ்வாறான விஷயங்கள் வந்து அந்த நாடுகளில் குற்ற செயலாக இருந்த நாடுகளில் வந்து இப்பொழுது குற்றம் இல்லாமல் காணப்பட்டாலும் எம்மை போன நாடுகளில் வந்து இதை வந்து நாங்கள் இன்னும் இறுக்கி பிடிச்சு கொண்டிருக்கிறோம். இறுக்கி பிடிச்சு அதை வந்து குற்ற செயலாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் நமது சமூக மட்டங்களிலும் வந்து LGBTQ வர்க்கத்தினருக்கு எதிராக வந்து நிறைய என்ன சொல்றது வன்முறை கலாச்சாரம் ஒன்று மிகவும் பரவலாக காணப்பட்டு வருகிறதுடன் அது வந்து நமது சமூகத்திலே ஏற்கப்பட்டு வருகிறது. வந்து நமது சமூகத்திலே வந்து ஏற்கப்பட்டு வருகிறது. அந்த எமது சமூகத்திலே வந்து அது மிகவும் ஏற்கப்பட்டு வருகிறது. எனவே இட்ஸ் அக்செப்டட் இன் ஆர் சொசைட்டி. எமது சமூகத்தில் வந்து LGBTQ சமூகத்தினருக்கு அல்லது சமூகம் இல்ல வர்க்கத்தினருக்கு எதிராக காணப்படுகின்ற வன்முறைகள் வந்து எமது சமூகத்தில் வந்து இது ஏற்கப்பட்டு வருகிறது. எனவே வந்து ஒரு ஓரின சேம் செக்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப்பில் ஈடுபடுகின்றவர்கள் அவர்களுக்கு எதிராக வந்து போலீஸ் வந்து ஒரு வன்முறையை தூண்டுமானால் அல்லது
நமது நீதிமன்றங்கள் வந்து குற்ற செயலாக பார்க்குமானால் அது வந்து நமது சமூகத்தில் வந்து அதை வந்து பிள்ளையாக ஒருவரும் பார்ப்பதில்லை. குறிப்பாக இது வந்து ஒரு வெட்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயமாகத்தான் நமது சமூகம் இதை பார்த்து வருகிறது. இதுதான் மிகவும் கவலைக்குரிய விடயம். நமது சட்டத்தில் காணப்படும் பிரச்சனை மிகவும் பிரச்சனை அல்ல. சட்டத்தில் ஏன் இவ்வாறு காணப்பட்டு வருகிறது என்றால் நமது சமூகம் வந்து இந்த விஷயங்களை வந்து ஏற்று வருகிறது. கேயாக இருந்தால் அது பிள்ளையான விஷயமாக கருதுகின்றார்கள். ஒரு லெஸ்பியனாக இருந்தால் அது பிள்ளையான விஷயமாக காணப்படுகிறார்கள். டிரான்ஸ்ஜெண்டர் என்று சொல்லி ஒரு நபர் வந்து மாற்றுப்பால் இன்னொரு ஒரு டிரான்ஸ்ஜெண்டர் தமிழ்ல என்ன சொல்றது திருநங்கை அல்ல, அதுக்கு வேற ஒரு பதம் ஒன்று காணப்படுகிறது. இவை டிரான்ஸ்ஜெண்டராக காணப்படுகின்றவர்கள் வந்து அது ஒரு வெட்கப்பட வேண்டிய விஷயமாக நமது சமூகம் வந்து அதனை பார்த்து வருகிறது. இதனால் சமூக ரீதியான வன்முறைகள் ஒரு பக்கம் இருக்க, அந்த சமூக ரீதியாக அவர்கள் மீது கட்டவிழ்த்து விடப்படுகின்ற வன்முறைகள் வந்து சட்டத்தினால் ஏற்கப்படுகிறது. அதைத்தான் நாங்கள் மிக முக்கியமாக கருத வேண்டும். மிகச் சரியாக கூறினீர்கள். பாலின அடிப்படையிலான வன்முறைகள் இடம்பெறுவதற்கான காரணங்கள் என்ன? ஏன் அவை நடைபெறுகின்றன? சரியா நீங்கள் கதைப்பது எனக்கு கேட்கவில்லை. பாலியல் ரீதியான வன்முறைகள் இடம்பெறுவதற்கான காரணங்கள் என்ன? ஏன் பாலியல் ரீதியான வன்முறைகள் இடம்பெறுகின்றன? வழக்கமா வந்து இந்த பாலியல் ரீதியான வன்முறைகள் நடைபெற நேரம் நாங்க அதை எப்பவும் சட்டத்துல போட்டு விடுறோம். சட்டத்துல வந்து இவ்வாறான பாதுகாப்பான ஏற்பாடுகள் காணப்படுறது போட்டு அதை நாங்கள் இப்ப சட்டத்தரணிகளாக அதை நாங்கள் சட்டத்தரணிகளாகவோ அல்லது சட்ட மாணவர்களாக அதை நாங்கள் மறந்து விடுகின்றோம். ஆனால் சட்ட ரீதியாக நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுதும் அல்லது சட்டத்தரணிகளாகவோ அல்லது சட்ட மாணவர்களாக பார்க்கின்ற பொழுதும் நாங்கள் சமூகத்தில் இந்த பாலியல் ரீதியான வன்முறைகள் ஏன் நிலவி வருகிறது என்பதை நாங்கள் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். நான் முதலே கூறியது போன்று ஒரு 2 வருடங்களுக்கு முன்னால் நினைக்கிறேன் 2 வருடங்களுக்கு முன்னால் ஒரு இலங்கையில் வந்து ஒரு சிறு பிள்ளை பாடசாலைக்கு செல்கின்ற ஒரு மாணவி கேங் ரேப்புக்கு 2 வருடம் இல்லை நினைக்கிறோம் 5 வருஷத்துக்கு முன்னால் நினைக்கிறேன் கேங் ரேப்புக்கு உள்ளாகி அவர் மரணித்தார். அப்பொழுது அந்த பெண் பிள்ளையை இவ்வாறான துஷ்பிரயோகத்துக்கு உள்ளாக்கியவர்களுக்கு எதிராக மரண தண்டனை வேண்டும், இவர்களுக்கு நாங்கள் தண்டிக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் கூறி நிறைய சமூக வலைத்தளங்களில் வந்து பெரிய பெரிய ஆக்ரோஷங்கள் எல்லாம் வந்து கொண்டிருந்தார். ஆனால் இந்த ஆக்ரோஷங்களில் காணப்படுகின்ற பிரச்சனை என்னவென்றால் இவ்வாறான பாரதூரமான பாலியல் குற்றங்களை செய்கின்றவர்கள் வந்து சமூகத்துக்கு புறம்பானவர்கள். இவர்கள் நாம் அல்ல, நாங்கள் இந்த குற்றங்களை புரிகின்றவர்கள் அல்ல, இவர்கள் சமூகத்துக்கு புறம்பானவர்கள் என்று எங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை வந்து எங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நாங்கள் அதை வெளிப்படுத்துகின்றோம். நாங்கள் அதை எமது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக ஏற்பதில்லை. நான் என்ன கூறுவதென்றால் பாலியல் வன்முறைகளாக இருந்தால் என்ன, பால் ரீதியான வன்முறைகளாக இருந்தால் என்ன, இவை எமது கருத்தியல் ரீதியான விடயத்திலிருந்து தான் ஆரம்பிக்கிறது. அதாவது நாங்கள் பெண்களை பற்றி எவ்வாறு யோசிக்கின்றோம், அவர்களை நாங்கள் பாலியல் பண்டங்களாக யோசிக்கின்றோம், அவர்களை பற்றி நாங்கள் எவ்வாறு பேசுகின்றோம், அவர்களை பற்றி ஊடகங்கள் எவ்வாறு பேசுகின்றது, அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ்ல வந்து பெண்களை நாங்கள் எவ்வாறு காட்டுகின்றோம். LGBTQ சமூகத்தினரை பொறுத்த மட்டியிலே ஊடகங்களோ அல்லது நமது கருத்தாடல்களிலோ அல்லது நமது சாதாரண கலந்துரையாடல்களிலோ அவர்களை பற்றி நாங்கள் எவ்வாறு பேசுகின்றோம். ஒரு ஆணை பார்த்து நான் அவரை துச்சப்படுத்த வேண்டுமானால் யுவர் கே என்று சொல்லி அதைத்தான் நாங்கள் துச்சப்படுத்துவதாக நாங்கள் அதை பயன்படுத்துகிறோம். எனவே அந்த இடத்திலிருந்து LGBTQ சமூகத்தினருக்கு எதிராக வன்முறை ஆரம்பிக்கிறது. எனவே பாலியல் ரீதியான வன்முறைகள் எங்கிருந்து ஆரம்பிக்கிறது அல்லது எவ்வாறு நடைபெறுகிறது என்று பார்த்தோம்னால் என்னை பொறுத்த மட்டிலே நமது சிந்தனையிலிருந்தும் நமது கருத்தாடல்களில் இருந்தும் நாங்கள் எவ்வாறு மாற்று பாலினத்தவர்களை பற்றி யோசிக்கிறோம், எவ்வாறு பெண்களை பற்றி யோசிக்கின்றோம் என்பதிலிருந்தான் என்னை பொறுத்த மட்டிலே இந்த வன்முறைகள் ஆரம்பிக்கிறது. அதை நாங்கள் மாற்றாமல் விட்டோமானால் அது எஜுகேஷன் கல்வி மூலமாக இருக்கலாம் அல்லது ஊடகங்கள் மூலமாக இருக்கலாம் அல்லது பொது வழியிலே கலந்துரையாடப்படுகின்ற விடயங்களாக இருக்கலாம் அல்லது குடும்பங்களாக இருக்கலாம். அதை நாங்கள் மாற்றாமல் விட்டோமானால் தொடர்ச்சியாக வந்து இந்த பாலியல் வன்முறைகள் வந்து நடைபெற்றுக் கொண்டுதான் இருக்கும். அத்துடன் இந்த பாலியல் அடிப்படையிலான வன்முறையுடன் தொடர்புடைய எமது நாட்டின் அடிப்படை சட்ட பரப்பினை பற்றி கூறுவீர்களா? இப்போது தொழிற்சட்டம் அல்லது குடும்ப சட்டம் இவ்வாறு பல வகையான சட்டங்கள் இதை பற்றி கூறுகின்றது. அந்த வகையிலே ஒரு அடிப்படையான ஒரு விளக்கத்தை எங்களுக்கு தர முடியுமா? பாலியல் வன்முறைகளுக்கு எதிராக பிரதானமாக நாட்டிலே காணப்பட்ட சட்டம் வந்து இந்த பீனல் கோட் என்று கூறப்படுகின்ற குற்றவியல் சட்டம். அதுல வந்து ஆரம்ப காலங்களிலே வந்து ரேப் பண்றது ஒரு பாலியல் வன்முறை என்பது வந்து ஒரு குற்ற செயலாக காணப்பட்டது. கிரேட் செக்ஷுவல் அபியூஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு விஷயம் அது ஒரு குற்றமாக காணப்பட்டது. பாரதூரமான பாலியல் வன்முறையான விஷயங்கள் வந்து குற்ற செயலாக காணப்பட்டது.
இருந்த போதிலும் வந்து இதற்கு கீழ் பெண்களுக்கு வந்த நிவாரணங்களை பெற முடியாமல் இருந்ததற்கான காரணம், ரேப் என்று சொன்னோமானால் ரேப்பை ஒரு நீதிமன்றத்தில் அல்லது பாலியல் வன்முறையை ஒரு நீதிமன்றத்தில் ப்ரூவ் பண்றதுக்கு ஒப்புவிப்பதற்கு வந்து அதன் அந்த பேர்டன் ஆஃப் ப்ரூஃப், அதாவது வந்து பேர்டன் ஆஃப் ப்ரூஃப் வந்து மிகவும் உயர்ந்த நிலையில் காணப்பட்டதனால் இதற்கு கீழ் வந்து நிறைய பெண்களுக்கு வந்து தமது கேஸை வந்து ஒப்புவிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை காணப்படுது. இதற்கான ஆல்சோ த ரீசன் என்னன்னா, ஒரு பாலியல் குற்றச்செயல் என்று பார்க்கிற நேரம் அது வழக்கமாக 2 நபர்களுக்கிடையே நடைபெறுகிறது. எனவே ஒரு பாலியல் குற்றத்தை நாங்கள் நீதிமன்றத்தில் ஒப்புவிக்கின்ற நேரம் வெளியிலிருந்து நாங்கள் சாட்சிகளை கொண்டு வர முடியாது. இது ஒரு பெரிய ஒரு விஷயமாக வந்து அது சட்டத்துறையில வந்து காணப்பட்டு வருகிறது. இதனால் அந்த ரேப் பண்ண வார நேரம் அந்த பேர்டன் ஆஃப் ப்ரூஃப் வந்து மிகவும் ஒரு உச்ச நிலையில் காணப்படுவதனால் நிறைய பெண்களுக்கு வந்து பாலியல் வன்முறை வந்து நீதிமன்றங்களில் ஒப்புவிக்க முடியாமல் காணப்படும். ஆனால் 1995ஆம் ஆண்டு சந்திரிகா பண்டாரநாயக்க ஜனாதிபதியின் கீழ் 2-3 சட்ட சீர்திருத்தங்கள் கொண்டு வரப்பட்டது. அதில் வந்து என்னை பொறுத்த மட்டும் கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு முக்கியமான குற்ற சட்டமானது வந்து செக்ஷுவல் ஹரஸ்மெண்ட் எனப்படுகின்ற ஒரு குற்றம் நமது குற்றவியல் புத்தகத்துக்குள் வந்து உள்ளடக்கப்பட்டது. செக்ஷுவல் ஹரஸ்மெண்ட் என்ற விஷயம் வந்து பொறுத்த மட்டும் அதை நிரூபிப்பதற்கு வந்து ஒரு பாலியல் வன்முறையை நிரூபிப்பதை விட செக்ஷுவல் ஹரஸ்மெண்டை நிரூபிப்பது வந்து ஓரளவு இலகுவாக காணப்பட்டது. நான் அவர் கூறும் பொழுது நான் கூறவில்லை, இப்பொழுது ஒரு பேருந்தில் வந்து ஒரு பெண் செக்ஷுவல் ஹரஸ்மெண்ட்டுக்கு உள்ள பாலியல் சேட்டைக்குள்ளாகப்பட்டால் அதை வந்து ஈஸியா இலகுவாக போய் நீதிமன்றத்துல நிரூபிக்கலாம் என்று சொல்லி நான் கூறவில்லை. ஆனால் ரேப்புக்கும் செக்ஷுவல் ஹரஸ்மெண்ட்டுக்கும் வந்து ஒரு நிறைய வித்தியாசம் காணப்படுவதை நீங்கள் உங்களுக்கு அறிந்திருப்பீர்கள். எனவே இவ்வாறான சில முற்போக்கான விஷயங்கள் வந்து அந்த 1995ஆம் ஆண்டு சட்ட சீர்திருத்தத்தில் கொண்டு வரப்பட்டது. ஆனால் வேறு சில பிற்போக்கான விஷயங்களும் அதில் காணப்பட்டு வந்தது. அதை விட பொறுத்த மட்டிலே பாலியல் ரீதியான முறையில் குடும்பத்துக்குள் வந்து இவ்வாறான வன்முறைகள் நடைபெற நேரம் டொமெஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட் ஆனது 2005ஆம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டது. இது வந்து மிகவும் என்னை பொறுத்த மட்டிலே நமது நாட்டிலே காணப்படுற பல சட்டங்களில் வந்து மிகவும் ஒரு முற்போக்கான சட்டமாகும். இதற்கான காரணம் வந்து ஒரு டொமெஸ்டிக் வயலன்ஸ் சட்டத்துக்குள்ள நாங்க நீதிமன்றத்தை நாட வேண்டுமென்றால் எங்களுக்கு சட்டத்தனி தேவையில்லை. நான் இப்ப குடும்ப ரீதியான வன்முறைக்குள் உள்ளாகினேனால் நானாகவே போய் நீதிமன்றத்தில் வந்து ஒரு அப்ளிகேஷனை போட்டு நான் எனக்கு வந்து ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் ஆர்டரை நாங்க பெற்றுக்கொள்ளலாம். நானாக போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போய் போலீஸை வந்து எனக்காக ஒரு கேஸ் ஒன்று ஃபைல் பண்ண சொல்லலாம், அல்லது நானாகவே நீதிமன்றத்துக்கு போய் ஒரு அப்ளிகேஷனை போட்டு எனக்கு ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் ஆர்டர் வேணும்னு சொல்லி நீதிபதியிடம் நான் கேட்கலாம். எனவே என்னை பொறுத்த மட்டிலே இந்த பாலியல் குற்றங்கள் சார்ந்த சட்டங்களில் வந்து இந்த டொமெஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட் எனப்படுவது வந்து மிகவும் ஒரு முற்போக்கான சட்டமாக எமது சட்ட புத்தகங்களிலே காணப்பட்டு வருகிறது. அதை விட வந்து வேலைத்தளங்களில் நடைபெறுகின்ற செக்ஷுவல் ஹரஸ்மெண்டை பொறுத்த மட்டிலே எமது நாட்டிலே வந்து இன்னும் ஒர்க் பிளேஸ் ஹரஸ்மெண்ட், செக்ஷுவல் ஹரஸ்மெண்ட் என்று சொல்லி ஒரு குற்ற சட்டம் வந்து இன்னும் கொண்டு வரப்படவில்லை. அது வந்து என்னை பொறுத்த மட்டிலே ஒரு பாரதூரமான விஷயம். ஏனென்றால் வேலைத்தளங்களில் வந்து நிறைய பாலியல் ரீதியான வன்முறைகள், குறிப்பாக மன ரீதியான வன்முறைகள், வேர்பல் அபியூஸ், இதுகள் எல்லாம் நமது வேலைத்தளங்களில் இருந்து வந்தாலும் இதற்கு எதிராக வந்து நமது நாட்டிலே வந்து இன்னும் சட்டம் காணப்படுது. இன்னும் நாங்கள் சட்டம் கொண்டு வரவில்லை. ஆமா, ஸ்வஸ்திகா அருளிங்கம் அவர்களே, நாங்கள் கேட்டிருந்த கேள்விகளுக்கு நீங்கள் நடைமுறை ரீதியாகவும் சட்ட ரீதியாகவும் மிகவும் உசிதமான பதில்களை எங்களுக்கு அளித்தீர்கள். அதற்காக உங்களுக்கு நன்றி. So as we have come to the end of the discussion in Tamil on gender-based violence, now the Secretary of the Pro Bono Committee of the Law Students Association of Sri Lanka, Zeenath Zakir, will take over. Your mic is muted. Zeenath? Sorry about that. Thank you, Shalome. Now we move into the question and answer session, and I will read out the questions we received, and either one of the speakers can take out the question and answer in the respective language. I think one of the most popular questions we received overwhelmingly is that is there a legal framework or regulations for media to take responsibility and to report this gender-based violence? Like newspapers, media, mainstream media, do they have
a responsibility, and do they have the ability to report? Is it legally facilitated? Who would like to answer the question in any language? Wasana, do you want to respond to that? Or? No, Swathika, you can. Yeah, I can't hear. Shall I respond to that? yeah, sure. So there has been like, that's a very important question. But my experience has been that we can't, it's very hard to hold the media accountable for particularly on broadcasting programs which are very degrading towards women. If you see media channels, they would censor alcoholic scenes, they would censor smoking scenes, but they would not, without any kind of inhibition, they would broadcast movies, they would broadcast programs, which is obviously degrading and demeaning towards women and the LGBTQ community. So far, I have not come across any particular laws which holds media institutions accountable for sexual harassment, or not sexual harassment, but portraying a weaker sex or a weaker gender, such as women or the LGBTQ community, in a negative way. But if it's targeted towards a particular person, then you can make a police complaint saying that this particular reporter had done this, which amounts to sexual harassment or whatever, and target a particular reporter. But in terms of holding an entire media institution responsible for gender-based violence, I don't think we have a law in this country for that. Zeenath, if I may add to what Swathika has said, we have the Press Complaints Commission in Sri Lanka, and you can make complaints to the Press Complaints Commission if their manner of reporting was unethical, if they reveal the identities of a victim of sexual abuse or violence. However, the Commission does not really have much teeth. If anything, it will ask the relevant media institution to issue a correction or a retraction. It rarely actually will issue a fine on a media organization. Interestingly, speaking on LGBT issues, about 20 years ago, this is a while ago, and I really hope this doesn't ever happen again in Sri Lanka. There was an editorial published in the Island newspaper which advocated for male rapists to be released from Valikada prison to go and rape lesbian women in Sri Lanka, so that lesbian women will understand the pleasures of having intercourse with a man. So this was published in the editorial of the Island newspaper. And someone complained against his editorial to the Press Complaints Commission because it's a horrendous article to have been written. During that time, the head of the commission was actually Vijaydas Rajapaksa, who of course became an MP after, and a minister and a justice minister. And what he did in response, in response to this complaint, he told the complainant that the editorial was correct because lesbians are sadistic people and therefore they deserve to be raped. And he fined the person who actually made the complaint against the newspaper. So that has been this kind of standard of our Press Complaints Commission, unfortunately. And the commission has made no effort to redact what happened, to apologize for what happened, even after Vijaydas Rajapaksa left as being its president. So yeah, good luck, right? We really need to have we really need to see who are the people who are actually being made these commissioners.
There needs to be some standards which they need to be held by. And also there has to be some effective action against the gross violation of ethics and rules which media are governed by. Thank you, Aritha. And another question is, what are the legal protections for male victims? What was the second question? Sorry, Zeenath, I couldn't hear the second question. Did anyone else hear it? I think Zeenath has some issues with her internet connection. So what she asked? Yes, I'm back. Okay. Yeah. Yes, and another question is, see, we spoke of responsibility, right? And at the current situation in Sri Lanka, on a social context, right, when it comes to the males committing abuse on women, we have females backing those actions in the guise of, you know, he's my son, he's my brother, my grandson, so they cannot do anything wrong, you know, and they're labeled as golden boy. So how can we change that attitude on a social perspective using a legal framework? Not just education, but with legal framework as well. Is there a possibility? Because this is a mindset that is being infused in our community. I can step in for this, and maybe Wasana can also speak on it, and Swathika as well. Of course, you know, Zeenath, you said it's a mindset change, right? You can't change a mindset through the law. It is really education. However, you can have a law which mandates certain types of education, so we can change this mindset. The patriarchy is very much entrenched, as I've said, but it is really a matter of education. It's a matter of policy. And we should have a law. I mean, the law should, and the law anyway currently enables this form of education. It's just that policy is not allowing it to be so. Yeah, so that is really my position on it. I don't think you know, I don't think you can necessarily change a mindset through law, although laws can really push through cultural and societal change. But I don't think Sri Lanka's problem is a lack of laws. Our problem is actually the enforcement of laws and the understanding of our laws. I think that is really a biggest problem, and maybe more education also on what these laws are. But again, you know, it has to be done at the school level or at the family level. We tried to do something similar when I first moved back to Sri Lanka about 4 years ago. We tried to introduce this education program called Think Equal. It was actually trying to teach children social and emotional intelligence. So values such as empathy, critical thinking, compassion, gender equality, problem solving, and things like that. And we were running some very successful pilots. Fortunately, politicians had a problem that I was running it because it was again. Therefore, they had a campaign about 2 years ago saying that Think Equal is trying to spread homosexuality to young children. Although there was nothing about homosexuality, it was really trying to change people's mindsets.
So the program was dropped. So I think Wasana knows about Think Equal because Milani's children have studied the program and they're big fans of. Milani's a big fan of it. But unfortunately, this is the status of our political class and our decision makers. Thank you, Aritha. Unfortunately, we have to wrap this up quick because we have just 9 minutes left. So I would like to invite our project Vice Chairperson Anjali Udavatta to give the vote of thanks. Anjali. So first, I would like to thank all the three of you for joining today to educate the public on this much needed topic. So first, thank you, Mr. Aritha Wickramasinghe Attorney-at-Law, Equality Director of Bono Activist, for joining today to educate the public on gender-based violence. And also, so we heard about the great work you do. We wish all the best for the great work you are doing. And then thank you, Ms. Wasana Kannangara, Attorney-at-Law, and the Legal Officer of Child Protection Force for your contribution today to enlighten the public on various aspects of law, and especially on the procedural aspect. And also I take this opportunity to thank Mrs. Milani Salpita Karalage, the founder and the Executive Director of Child Protection Force. And then thank you, Ms. Swathika Arulingam, Attorney-at-Law, former project manager at the Legal Aid Commission for the North and East Program Support Unit, for joining the discussion to educate the public on this topic of gender-based violence. So it was really, we got a lot of response from Facebook live session as well. So I think this made an impact, positive impact on our audience, and also we would like to express our gratitude to American Spaces of Sri Lanka for providing the Zoom account, Zoom platform to facilitate this event. And finally, I would like to thank our audience for joining today and being active in asking questions and being an active audience. So, and also I would like to remind that if you have any suggestions about how we should conduct these discussions, about any improvements or feedback, please feel free to drop a message on our Facebook account of Law Student Association of Sri Lanka. Okay, so thank you so much and have a good night. Thank you for having us. Thank you so much for inviting us. Thanks a lot.